Tiszteltem a csirkekedvelőknek! Jó napot! Fontos biztonsági információ a stádiától. To be a gentleman. Magyarul fogunk játszani, csak előtte beszélek egy kicsit a játékról. A Chicken Police-ról talán annyit érdemes elmondani, hogy magyar fejlesztésű, ezért van English Type-ből a magyar, mint kiválasztható nyelv. De meglepődtem, hogy most így 8 darab nyelv választható. Nem igazán foglalkoztam a játékkal, talán még a nagyon elejében néztem bele, ha jól emlékszem, egy kocsiban kezdünk. De erre emlékszek, összvisz. Szóval ez eléggé kevéske. Reménykedek, hogy ez a végigjátszás tetszeni fog egyébként nektek, mivel hogy fogalmazzak, nyomozós játék nem mindig van. Legalábbis az én csatornámon. Lehetne, igazából tudnék vele megtölteni pár hónapot, csak nem tudom, hogy kit mennyire érdekelnek a nyomozós játékok. Majd ezt ki kéne valahogy deríteni. Mindenesetre ti kértétek, ezért most jelenleg ez lesz. És egy pillanat, itt állítok még pár dolgot. Egyébként stádián játszok, és nagyrészt olvasós lesz a helyzet. I'm Santino Featherland, and this is... I'm Santino Featherland, and this is my partner, Marty McChick. Legyen ez is annyira. Ez kicsit vissza. Ezt ide. És hogy nagyjából most hallható minden. Én szerintem, de majd ez kiderül. Reménytelen benne. És feliratok be vannak kapcsolva. És normális menürendszere van a játéknak, nem tudom, hogy valaki észrevette. Filmzaj legyen-e? Legyen! Én azt mondom. Szöveg sebessége. Normál, lassú. Lassú. Nagy. Mert lassan olvas pár ember itt egyébként. Én is megpróbálok lassan olvasni, szóval legyen lassú. És nagy szöveg legyen. De lehet izével is, saját kezűleg is, nem. Oké. Új játék. Megnézzük meg a extrákat. Látsz, videó, galéria, eredmények, gyűjtemények, grafika. Push credits, bocsánat, grafika. Szerintem egyébként eléggé stílusos, zeneügyileg, meg minden ügyileg. A játék, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz szórakoztató. Nagyon nem fogok felolvasni semmit, de inkább így magamba olvasgatok dolgokat, és hogy meglátjuk, hogy milyen lesz a játék. Nem tudom, hogy egyben végig tudom játszani, szóval lehetséges, hogy az se fog egyből menni. Majd, ahogy alakul a játék, lehetőleg most egy videó alatt szeretném ezt így, egy livestream alatt szeretném ezt a játékot letudni. Szóval kezdjünk neki. Új játékmentés, egy új játék kezdete, legyen ez. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too.
Chicken Police. Paint. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Kelvin város, Rock negyed, az egykori Atlasz. Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Nagyon szépen végigfogalmazza a dolgokat, én nem szeretném ezt felolvasni. Annyira jól hangzik az egész, annyira jó szinkronja van, hogy ez kurva jó. Most így a szinkronra nem tudok mit mondani, ez tényleg annyira jó, hogy én ezt nem szeretném felolvasni. Leginkább majd így lediktáljuk a szövegeket így aprózatosan, szerintem az lesz legjobb. Szia Kristóf, szia Ferenc, sziasztok, hogy vagytok srácok? Hát szia, sziasztok fiúk, lányok, itt vagyok Csirke rendőrségen. Csóri kakas, még a cigit se tud egy szívni. Csirké! Egyébként tényleg kakas. Na mindegy. Lényeg az, hogy bejött egy csaj, föltörte az irodánkban az ajtót, és bejött ide a lakásba. És gyakorlatilag a Csirke elkezdi tippelgetni, hogy Elizabeth vagy Charlotte-nak hívják, meg egy ilyen finom nő ilyenre képes. Hát igen. Starsebből Hello Chicken Noir. Ahogy is lehet nevezni. Csirkésített nyomozás folyik itt, kérem szépen. Egyébként szépen lehet kezelni a játékot, ahogy így észrevettem. Meg szépek a szövegek is. Na, úgy látom, hogy meg is kaptuk az irányítást. Régi könyv. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. Oké, akkor ezek a könyvek nem igazán fontosak, mert nem fogjuk elolvasni őket. Telefon. Telefonról. Aha, felvesz. Aha. És akkor itt lehetne beírni számokat, gondolom. I don't even know what these papers are. Nem tudom, mi ez a sok. Every whiskey has the same color nowadays. At least in this price range. Kellemes lesz. Csirkekopó bevetésen Magyarország jobban teljesít. Hát! Videójátékokban egyébként jók voltunk, szóval őszinte leszek, ki kéne emelnem, vannak olyan játékaink, ami egyébként világszínvonalon elismertek. És a Csirkepolisz az például pont egy ilyen, szóval annyira nem vagyunk távol. Igazából ez ugyanolyan szerintem, mint eddig is volt. Én nekem például a Jumbo Jack gyűrűje is nagyon tetszett, az is volt a csatornán. Volt még ezen kívül egy ugyanilyen állatos játék, érdekes módon az is 2020-as. Habár az sem most volt a Falco City. Minden nézd meg egymástán többször is. My wife took all the good ones. She knew they'd only gathered dust here, and she was right. My wife took all the good ones. She knew they'd only gathered dust here, and she was right. I need a secretary. Kéne egy titkárnő. I promised myself I'd write a novel one day.
írsz egy regényt. I can't even remember the last time I used this. Nem tudom, mikor használt utoljára. Murky brown swill. I should improve my standards. Utolsó cigarett. My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. Szerencsét, hogy új funkció tárgyak. Köszönöm. Új tárgy. Oké. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Oké, hát akkor ezek szerint ezeket is My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one out of a pack of cornflakes, just in case. Mi van? Az énből csinálta? Jó, oké. Jó, ezt csak meglepem. Nem akarom még a nővel foglalkozni. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Maybe I'm just old. And while I'm clucking about nothing ever changing, everything changes. You've gone out of style, old bird. Accept it and move on. Of all that's furry, I should be doing something. But I just stare out the window like a feather-brained fool. Pull yourself together, Sonny. Ez nehéz lesz megérzni ezt a Sonny nevet. Egyszer nem beszéltem még a nővel. I don't even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. Just a bunch of useless crap in there. Hello, the game! Üdvözöllek téged is. Látom, összegyűjtöttek. Just a bunch of useless crap in there. Na nézzük. Fájó emlék. This is one of the most beautiful memories from my old life. Before Molly left me and took our Az daughter. meg egy papagáj. Hát igen, itt ugye állatfejekkel vannak pótolva a dolgok. Molly, where do you live now? And with whom? Szóval Sunnynak van még egy lánya is. The Wild Gentleman. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Szóval poligéget végebben a város. Mi van? Hát... Látod, nyomozunk. A Chicken Police-ban, de még úgy nem kaptunk ügyet, vagy nem kaptunk úgy megbízatást, esek körülnézek így a szobába, hogy kicsit felmérjem a helyzetet, hogy mikor, merre, hány méter van. De ha meg velem mi újság, akkor fáradtság. A Chicken Police-ba belekezdtünk, mert ezt szavazták meg a comment szekcióba, itt a chaten. Föltettem ezt kérdésképpen, és ugyebár ezután majd a Hot Wheels jön. If only I were half as gutsy as these guys. Maybe in another life, in another story. If only I were half as gutsy as these guys. Maybe in another life, in another story. Ez is egy olyan tipikus alkezd nyomozó, akinek elrabolták a lányát, és valahol egy másik dimenzióban az ottani önmaga neveli fel, aki vallási fanatikus. Nem tudom, Star Saber, még nem játszottam egyszer se ezzel a játékkal. Ez kimaradt. Jobb idők. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. Nem, mi közöm már ezeknek a cipőket. Jogos. Nagyon halk vagyok. Én? Nehogy vagyok halk, nem mondjál már ilyet. Én teljesen jól hallható vagyok. Star Saber pontosan nem, de majd minden kiderül. Lesz gameplay az új... Ott lesz-szal. Ha lesz
sztori, akkor még végigjátszás is. Lesz szerintem egy gameplay megér, de nem hiszem, hogy én hosszú távon játszanék vele. Szóval szerintem 1 vagy 2 órás gameplay lesz a game. Nem jósolok annak nagy jövőt, ha ott lesznek az újnak. It seems like a different life. Oh, my God. I'm becoming a sappy little chick. Csipogó kis szar lett belőlem. Ja, Istenem, nagyon jó kis szinkronja van a főhősnek. M.B. Davis. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Tényleg durva este lehetett. Mert az új Oculus multiplayer lett belőle. Azt tudom, de hát abból nem tudok egy gépkézláb gameplayt csinálni. Vedd úgy, egyszer megmutatom, hogy mi van benne, de utána ismétlem, senkit nem érdekelne, sőt engem se. Nagyon sokszor az ilyen játékokat én így eljátszok egyszer velük, de nem látok bennük úgy valami olyan dolgot, ami miatt érdemes folyamatosan leülni, akkor hagyom is a picsába. De majd valószínűleg lesz belőle gameplay, ezt meg tudom ígérni. Basszus, a szinkronhang olyan ismerős. Nem tudom én sem, hogy kinek a szinkronhangja, de nagyon ismerős és tényleg nagyon jó. He was a genius. Some say he's now a recluse, living on the outskirts of the city. But others say he's in an insane asylum, after he chewed his own leg off. Lerágta a saját lábát. Jó, akkor ha találkozok egy féllábú emberkével, és cickányon, majommal, nem látom, mindegy. Régi We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. God damn, what an embarrassing headline. Micsoda egy szarcakció. Celebrity Cops from the Dump. Igen, ez tényleg jó. Kapcsolom. Egér! Vagy pocok. Na, így azért már jobb. Hálószobaajtó. I wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here whether I like it or not. Maybe in another lifetime, old bird. Egy másik szárnyas. Tudom, nem tartozik ide, de még mindig igyekszik a Silent Hill 2-ből. Érted? Itt egy szép gazella. Minek kéne nekem Méri? Ez nekem pont tökéletes. Mert az a hülye szarvas abba a mesében, amikor rádölt egy fa és egy műanyag kanállal vágta le az a lábát, ami nem is a fa alatt volt. Happy Tree Friends. Én az a szavarú, hogy tudom. Oké. Igazából amit így észrevettem, hogy eléggé tágas és jó, szóval ez. Jó. Aha. Tárgylista. Itt tárolsz minden fontos tárgyat, amire ügyben ráakadtál. Jó van. Ez jövő biztosan. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Meglátjuk. Oh man, I totally get you. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Zsarúbnak érzem magamat. Ironic, but... Jó, azt el lehet nyomni. Fassa! Valami jegyzet. Notes. A Notes detektív legjobb barátja. Itt jegyzel fel minden kritikus információt, legyen az nyom, személy, gyanúsított vagy egy helyszín, amit meglátogatsz.
Hogy működik? Kattints bármelyik képre vagy szövegre, hogy a megfelelő saját választott nyelveden. Aha. Helyek? Kódex. Hotel Atlas. Köszönöm szépen. Valamikor igencsak nívós hely volt, mostanra azonban már azon versengünk, kit nyel el előbb a enyészet. A hotel egyelőre nyerésre áll, de hogy őszinte legyek, nem sokkal vagyok lemaradva tőle. Aha. Ott fel a napesz is nézeges, meg jó információkat kapsz előle. Jó, oké, és pont azt nézegettem, szóval király. És még arról volt szó, hogy a Silent Hill Dumpurba, akit elsőnek meglátsz lányt, azt elveszett feleség. De azzal meg nem is házasodhatnék össze. Egy vallási ember volt, aki utána meg a halott fiunkat mutogatta, szerinted? Egy ilyen emberrel nem. Most már mindegy a game, azzal nem. Na, Chicken Police, nézzük. A csirkekópok egy legendás detektív páros, Santino Sonny Fatherland és Morty McChicken a vérvörös Szilveszter úgynevet viselő ügyekkel robbantak be köztudatba, majd közel 10 évig szárnyaltak. Ez egy szarszó vicc volt! Még egy majdnem végzetesnek bizonyuló összetűzés véget vetett a legendájuknak. Egy regény sorozat is született róluk Marty H. Marby tollából, mely alig 7 év alatt 10 részt ért meg, miatt kikapott érdeklődés központjából. Seville önálló városállam immáron több mint 900 éve, a megalapítás heves faji háborúskodások előzték meg, alapításkor 4 nemzet fogott össze, ez jelképezi a Crowley címerén található 4 állatfigura és 4 kéz is. A valóság azonban az, hogy a 4 nemzet mellett a hüllők törzs szövetsége és a rovarkló lánok is rendkívül fontos szerepet játszottak a város alapításában. Ők azonban végül nem kerültek a címerre, és történelem könyvek is csak felületes emlékeznek meg róluk. Ez mégis heves politikai és kulturális ellentéteket szül a fajok között. Crowley 900 év alatt mindvégig megőrizte a politikai önállóságát és az államot, miszerint az egyedüli állam vadvidéken, ahol békében élhet ragadozó és prédaállat, avagy vadvidék bármely faja egyede, a várost ezért is nevezik 1000 szín városának, amit jelenleg 3. Hektor Róka király, valamint 17. tanácsa irányít. Jézusom! Szia, kedves belváros! És mit csináltál? Elvetted egy székkel? Nem, azt nem vettem el egy székkel. A többi meg igazából az egy képzelt szüleménye volt. Szörnyek. Nem mehettek el esküvőmre, ilyet nem engedek. Majd streamelem, jó? Fence is ott volt, látta, mit csináltál a lánnyal. De az nem lány, az szörny! A kettő között van különbség, srácok. Semmiről, jól olvastam a csatot, és... De hogy lesz esküvő? Nem lesz esküvő! Istenem! Statisztikákat nézzük meg. Kérdezés pontok. Miért van ilyen is? Meglátkozott jelenetek. 32 feloldott trófea.
Felk 31, megtalált kódos bejegyzések 2, megtalált személyes infók, feloldott galéria elemek. Jó. Zöldfülű vagyok még, legyek is. Kérdez, kihallgat, megnéz. Who is this dame anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Ő Eve? szilveszter éjszaka van. Ezt jó tudni. Legs that go on for days, deep dark eyes, silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Tényleg nagy bajban lesz a címben. Legs that go on. Jó van. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Üres üvegén bírom. My bedroom. Sort of. Vagy valami olyasmi. Oké. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. Oké, Miss Deborah Albinez. You're mistaken, ma'am. Valamit félreértesz én. Én kicsit fáradtam, de az utolsó szavazás, hát ugyebár amit így szavazásban így meg lehetett adni, hogy melyik játék legyen végigjátszva a 4 játék közül, ez kapta a legtöbb pontot, így hát ez lesz. Utána valószínűleg a Need for Speed, Need for Speed? Hot Wheels. Leginkább, szóval várom a Hot Wheels végigjátszást. Miért ha lenne egy olyan helyzet, hogy a elveszed feleségül B, vagy meghalsz? B. Nem akarok megházasodni. Őszinte leszek már egyre inkább. Már ott vagyok azon a ponton, hogy valahogy még erre egyáltalán állok készen. Valamit félrejárt asszonyom. Ilyen érdekes. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. Ó, tényleg? Kérem, hogy egészítsem fel Mr. Featherland. De jó hangja van Debrának. És olyan mennyasszonyrablás lesz. Ó, majd üdvözöllek. Mennyasszonyrablás lesz. Hát ó, kocsira, ami után Kaszt öltözni kezdi egy taxival, de elviszi. És magában csak annyit mond. Nem, ezt nem csinálnám meg. Nekem már annak örülnék, ha lenne barátnőm. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Aha, szóval Philippet akarta ajánlani, végül Philmar Lowe-ot ajánlja. Mert ugyebár Sony az nem magándetek. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Nem vehető, hogy engemet keresett? Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Szabadságon vagyok, ez szerintem egyértelmű. Nem fogok dolgozni szabadságom napján. Am I that easy to read? Ilyen könnyen kiismert volna? Mit munkálsz izébe? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? Ha már meghívtam magát hozzám, kér valami italt. Figyelj, rendőr vagy. Én lecsukadtám, kihívnám a társaimat, szia! Na akkor viszlát! Sonny Farelli? Tehát az én pénzem, Tomi! Az én pénzem! Ne! Azt látszott, ne csináld, ne! Elrölgöm a komoly részeket, ez így nem lesz jó! Na minden esetre itallal kínáljuk a nőt. I don't usually drink. Na most akkor fogsz. Well, I've gotta have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? Na, a sherry az mondjuk egy kellemes ital. If you insist. But bourbon, please. Hát akkor bourbon. Legyen az.
Thank the wild ones. That's all I have. Igazából csak az van. What a coincidence. Bourbon szeretünk. So come on, spill it from the beginning. Szóval zódítsál elejétől. De jó az a chat, szöjtkező hang. Kár, hogy ez agyon van használva szint úgy. Nem, igazán nem mozdul rá. Ezt nem kéne. Fú, melyik volt az a taxi? Oda taxi. Fú, na azt nézzétek meg, jó anime. Kicsit hasonló nekem így a hangulat. Remélhetőleg be fog színpantani ugyanúgy. Kiveszi a kakas az italt a bárszekrényből, kopogás az ajtón. FBI open up. Fura egy jelenet lenne. Hát mondjuk örülök, hogy nem a Furry Commando jön ellenem. Új infókat tudtunk meg. Személyek. Név Darren Ibanez fajta impala. Neve neme nőstény. Neve nőstény. Aj, miért jutott eszembe az az Alien film? Fogja a csaj. Dűből bevágja az ajtót, fegyvert fog a emberekre, és annyi mondja, én vagyok itt az alfa nőstény. Az miért volt ilyen rossz film? Az az Alien film. Nem tudom már mi volt a neve, de nem is akarom tudni most már. Nagyon rossz volt. Félj a neve. Chevrolet Impala. Ne! Ne! Komoly témát kérlek, mert nagyon ki fogok égni. Egyedi ismertető jel. Csinos és törékeny, de semmi különleges. Megbízója ügyeit intézi, kifinomult hölgyke, de nem hiszem, hogy túlságosan gazdag vagy befolyásos családból származna. A vadvidék egy részén 3 fő istent tisztelnek. Ők a nagy vadak, Wild Ones, akik a teremtés, pusztítás és a csend szent háromságát alkotják. Hariti a teremtés úrnője, Pti pusztítás ura, és a Neftiti a semmiség és a csend semleges nemű szelleme, aki fenntartja a egyensúlyt a teremtés és a pusztítás sosem szűnő konfliktusa között. Rendben. Akkor beszélgessünk. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? Szóval fenyegetésekről van szó. Egyedül ismertető jele lófejű. Hát azért nem. Ez azért nem ló. Hát nem ló ki a sorba. 19 én jó ez neked az. Csinos és törékeny. Aha, közben abba a percben, amint balhé van, átmegy Rambóba, előhúz egy M4-es és te küldjél föl. Mondjuk azt megnézném. Most olyan elkaptok, srácok, ez így nem jó. Jaj. Szóval fenyegető leveleket It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house in giant red letters. Levél, palack, kő, tégla, utána vörös betűk. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Persze. Please, that's why I'm here.
De kérem, hisz ezért vagyok itt. Oké. Nyomok. Áldozat, aki egy hölgy, különös fenyegetéseket kap, a fenyegetések mind írottak. Írottak? Jó, oké. Ez egy fontos dolog. Akkor jöjjön a kihallgatás. Beszélgetés gondoltam 12-én, ha ráérsz, aznap neten. Ó, na várjál. 19? Ráérek. 18-án nem érek rá. 19-én ráérek. Starsebből ne csináld! Nem ilyen jellegű rutin kérdések lesznek. Alany aha. Fókusz, egy fickó felettébb gyanúsnak tűnik, nekem erre kell koncentrálnom. Fókusz, gyanús, benyomás, gyanús, detektív, méter. Fókusz arra, amit megtudtál a cél személyről, gyanúsnak tűnik, arra koncentrálj erre. Mi? Gyanúsnak tűnik. Gyanús vagyok? Miért vagy te gyanús? Aha, értem. Gyűjts benyomásokat célszemélyről, minden benyomás új kérdéssort adhat. Új benyomás, annyi lehetőség. A detektív méter a legjobb barátod, megmutatja milyen jól is halad a kikérdezés. Tartsd a pozitív oldalán, oké? Bla bla bla, ez tetszik nekem. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Aha, szóval el kell játszunk a jó zsarút egy ideig, utána el kell játszunk a rossz zsarút. Értem. Ahogy egy orosz nő nagyon nagy segíts, előhúz egy akt. Oké. Miért vagy te gyanús? Ki tudja. Oké. Alany. Debóra, ő Ibarez. Na most már szebb a kép. Fókusz, elővigyázatosak, és okosnak kell lennem. Ez a kislány határozottan félénk, amit kihasználtok, de vigyáznom kell, mit mondok neki. Vagy kérdezek tőle, mert könnyen eléjeszthetem. Kezdjük finoman, aztán ha adott az idő, bekeményítünk. Benyomás, félénk. Ki is ön pontosan, hölgyem? Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. Szóval egy egyszerű papírmunkás, egy irodai. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Aha. Dehogy, Starszebben ilyen nincsen. Fú, te. Jaj. Srácok, ne ugorjatok egymásra. Oké. Szóval egy megbízójának egy ügyet intéz, ez fontos. Mondja, a város melyik részén lakik. Chervin Hills, Flower talán? Nem valami biztos magában. Mondja, biztosan jól van. You're not very confident. Are you sure you're all right? Yes, excuse me. I'm just a bit nervous.
I've never done anything like this before. Rendben. Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some people do it as a hobby. Egyesek hobbiból csinálják! Zseniális! Igaz, ebben van igazság! Egyesek tényleg hobbiból ezt csinálják. Oké, Kristó. Én most L.A. Noirt edzek gamerről elkezdi bámulni az arc, aztán konstatálni, hogy szarjáték, mert nem mozog az arcom. Mozog az arcuk Starsebből, csak ilyen nagyon kisebb rezgésekre kell figyelni. Például néha egy karakternek például rezeg a szemöldöke egy kicsit, vagy például elkezd kacsingatni. És ezekre kell felfigyelni, nagyon nehéz. Az L.A. Noirba azért nem kezdtem bele. Ahhoz, ha ki kell, hogy jó kocsomi italokhoz, hogy mi van? Kocsmai italokhoz, hogy szóban egymásnak essünk szavakkal. Úgy még okés. De hogy ki a nagyobb kakas, azt nem kell itt megvitatni. Egyértelműen Sony az. Na. Please don't make fun of me, Mr. Featherland. This is hard for me as it is. Okay. You're right. Sorry. Mondja, mi a horoszkópja, kedves? Tell me, what's your star sign, sweetheart? My what? My star sign? I don't see how that's relevant. I like to be unpredictable sometimes. It's an old detective thing. Just answer the question, please. You'll understand everything in time. Okay, akkor mi a horoszkóp? All right. The dancer. Táncos. The answer is the dancer. The dancer. I see. Thank you. This could be useful later on. If you say so. I. Ne játsza nekem itt a ilyet prédát, kis csillag, és kezd csicsegni végre. Miért éppen ma éjjel kellett felkeresni? Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. I don't doubt that for a second, Miss Ibanez. This day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. Aha! Szóval az úrnője, ezek szerint maga a munkáltatója egy nő. A message in itself, for sure. But to be honest, even you are. Hát mindesetre üzenetértékű, az biztos, de hogy összetegyek, még maga is az. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant as such. Oké. Hát mondjuk ez egyértelmű, hogy miért nem ő jött. Mondja maga tőzsgyökeres kávé lakos? Tudja magácska egyáltalán, hogy mit akar? Miért pont maga jött hozzám, ez lesz a kérdésem. Tudja, hogy a madám lesz, az szerintem nem túl ilyet ahhoz. Félnénk, bizonytalan rémült. Érdekes. Táncos, biztos rút táncos. Nem már, Ferenc! Nem már! Please! Néppel maga jött hozzám, miért nem a megbízó? Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. She Natasha hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. How so? Hogy? Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. Aha, szóval ez egy ismert személy, Miss Natasha. És egyébként orosz, valószínűleg a Natasha véget. Egy az öltözete. Na!
So she's that kind of woman. Szóval az a fajta nő. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Aha, fél tőlünk valószínűleg. Nem csak azért félünk, mert most kérdezi valaki ki először, hanem azért, mert van valami, amit titkolhat. Honnan tudta meg a címet? Ez mondjuk jó kérdés. Mégis mit akar tőlem? Pontosan mit vár, amikor idejött hozzám? Biztos nem szándéka, de tudja, hogy ő magácska szrókozik velem? How did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Ha kitűek lennének, nem engem keresett volna Don't meg. be so hard on yourself, detective. You are the head of the famous chicken police. Am I right? Hát ebben is van valami. Mondjuk, ja. Sok ilyen nő viselt hasonlóan. Nem, Ferenc. De az oroszok azért nem olyanok. Talált süllyedt, és elsüllyedt a hajó. Igen, én is csirkepóknak olvasom néha. Kettő szép lányzó arcért, ti vagytok csak a cseten fiúk. Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. Igen. No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. What do you want from me? Me? Oh, don't be silly, Deborah. I mean your employer. I was just talking to myself, out loud. Well, Miss Katsenko thinks you're a great detective, and you're also reliable. That's why I came. Did she also give you the lockpick? Please, could you let this go? I'm really embarrassed. Végtelenül kellemetlen neked? Nekem mennyire kellemetlen. Sorry, sweetheart, I'm just teasing you. As soon as I saw you, you were forgiven. That's very nice of you. It has nothing to do with being nice, Deborah, but you're welcome. Gondolja, ez egy kicsit gyanús. Szóval biztos van valami indok, hogy valamiért ilyen üzeneteket. Don't you think this whole thing is a little suspicious? Unicorn is vagyok, csak rossz helyen van szarva. Persze. Honnan tudhatnád, nem eme felhasznál? Felhasználó huga vagy. Jó van, köszönöm. Nem tudom most Béla mire gondolsz, de jó van. Look, Santino. I'll explain everything. Akkor kezd el. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Okay. Miért kellett ilyen sürgősen megtalálnia? Mi If ez you az won't egész? come Mondd már clean, meg. what's the point of all this?
Mi ez az egész? Mondd már meg! But, Mr. Featherland... I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. Please, just think again. For me and my mistress's sake. Miért kéne higgyek magam? Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? Nem gondolt arra, hogy zsaru lesz? No, not for the world. Smart answer. Okos válasz. De mitől fél ennyire? Ezt mondd Be már honest meg. and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him. Az hittem Albert Wesker. Albert Weskert olvastam Albert helyett. Aj. Hogy ő sokat ismerik. Ibn Wessler, the kingpin. Ibn Wessler a vezér. Exactly. Feathery gods, help me. Tollas Isten, segítsetek. Értem. So you get it now. The secrecy. Most már értem, hogy mire ez a nagy titkolózás. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Komoly zsaru. Fontos nyom, a megbízó Natasha jelenlegi párja, retteget gangster, Ibn Wessler. Szóval egy gangster ez a Wessler. Érdemes tudnom. Jó van. Biztos a bivaj maffiából. Ja, Isten. Benne van maffia? Jól van már, a vezér ki lesz a következő. Matt Murdock. Jó, oké. Köszönöm. Aha! Lehet ilyet is csinálni, hát jó. Oké. Egyre többet tudunk meg. Nyomok. Különös hírhozónak Deborah Ibarez megbízója egy bizonyos Natasha Zetko nevű nő. Akaval. Én egy akaval. Nem tudom, mire gondolsz. És egy DeLorean-nel feladtam, az. Vezér mindig az, akinek ázsiai vagy orosz a csaja. Az én vagyok, XD. Ez a Szovi megcsinálta. Szia, Kelemen! Hogy érted, hogy megcsinálta? Én tudom, hogy csinált videót. De én azt nem néztem meg. Amúgy is tudtam, hogy ebből lesz majd valami. A legelejére emlékeztem még nagyon régről, mikor kijött a játék. Mert a trailerben is az van benne. Azon felül nem tudok semmit a játékról. Megbízó Natasha jellegi párja, a retteget gangster Ibn Wessler. Személyek. Több személyről tudunk meg valamit. Fél és titkolózik, vagy csak titkolózik, és mellette nagyon jó színész. Mindenesetre nem minden teljesen igaz, amit állít, ezt már biztosan tudom. Megbízója jelenleg Ibn Wessler sorai erősíti, hogy ilyen finoman fogalmazzak, ez megmagyarázza ezt a szinte tapintató félelmet, hogy külön lengi a Miss Iberust. Hogy kivitte.
Nem tudom, hogy ki vitte. Én erről nem tudtam, hogy ki vitte. Ki vitte? Nem vitte ki. Csak csinál belőle egy gameplayt. Nem vitte ki. Pillanatra rálesek. Ajjaj. Ezek miatt húzódni kell mindig egyébként ezt stream. Mindesetre én nagyon lassan játszok, mert én nem vágom a játékot, és én úgy tudom, hogy nem vitte ki. De végig is videó. Mindegy. Nem, ebből csak random gameplayt csinált. 1 óra 10 perc. Nagyon rövid játék. 6 órás. Ez azért nem rövid játék, srácok. És azt mondom mesterről, tetekivel, és felbérlem, hogy nyomozza ki, kivitte el a privát számlámat, amin egy csillió csike ért. Jó, oké, ez már fárasztó volt. Megbízója jelleg. Aha. West sorait erősíti, az ilyen finoman fogalmazunk. Egy megmagyarázza ezt a szinte tapintató félelmet, ami különleges Miss Iverez. Név Natasha Cetolonko, faj macska, nőstény, egyedi ismertetője, jegy, igazán zöld szemei vannak, és bizonyosan csak baj jár a nyomában, mint nekem. Ő lenne Miss Deborah Ibanez megbízója, állítólag komoly fenyegetéseket kap. Jelenleg a hírhedt gangster Iba Wessler barátnője, ez pedig sok mindent megmagyaráz, főleg a feltűnő titkolózást. Aha. És ez még egy másik. Albert Iba Wessler, fajta patkány, ím egyedi ismertetője, jóképű, karizmatikus és egy rohadék gangster. Hát azért ez egy elég erős leírás. Ez egy magyar játék. Ez alapból magyar is. Mert magyar fejlesztők által csinálták. Még furcsán, de nem lenne magyar. De tényleg. Leveleden, Kelemen. Crowville egyik legismertebb gangstere, ő ingatlan Cézár, bankvezér, múzeum tulajdonos, szeszfőző, csempész és információkócpont, és ez csak a fele annak, ami róla mondanak. A piszkos kis mancsai mélyen a város alvilágába nyúlnak. Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Jegyző telefonhívás 555 111. Jaj, megint 555. Mint a Dampurban is folyamatosan 555 volt. Levelemben ezt elírtam. Aha. Jó. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Valamit kaptam. Valamit adott nekem. Scar Club. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. I know Molly very...
I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Molly a párja, ugyebár. Mi ez a szám? Nem tudom, a játékzenéje. Most miért törölted? Nem tudom, mire gondoltok most. Nem tudom egyszer ennyien nézni a csatot, bocsi. Mr. Featherland? Santino, are you all right? What the hell is this supposed to mean? Ez jó kérdés, mi a fene akar ez lenni? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Szerintem pont, hogy kellemesen érti. Most akartalak hívni, kedvenc Ferenc. Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Igen. Szóval Sonnyt be akarják lángatni valami ügyletbe, csak nem tudjuk pontosan mibe. Blackmail? Don't play innocent with me. But... All right. When can I visit? Visit? Me? Not you. Miss Katsenko. Miss Katsenkóta, ha? Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. A Skár klubban meg fogja találni. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? A hangos csehókat persze szereti. Mondjuk igen, nagy ellentmondás. No, she's really not like that. But she owns the Ja, hogy ez place. övé a hely? Hát, gondoltam. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? Főleg szilveszter este, ugye? És egyben így rakja a kezét. Aj. Figyelj, az 555 az legtöbbször szám szokott lenni. Ha valaki ezt nem tudja, videójátékokban ez előfordul. Ilyen van például a Downpourban, igazából összes Silent Hill részebben ilyen telefonszámok vannak, hogy 555-tel kezdődik. Ez egy random, szóval ilyen irányító számú nincsen. Szerintem azt akarta Ferenc írni, amit írt. I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. És mivel van gond? Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? Hát ezt mondjuk egyszerű volt kitalálni. Mondjuk egy bűnöző, az oda mennek a rendőrök, az nem egy jó dolog. 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. Sunny-nak hívhat. It was a pleasure to meet you, Sonny. Ó, de jól hangzik. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Aha! Egy nyuszi! Jó van. Köszönöm. Jó, nézzük meg ezt a vadnyulat. Natasát a Tsar klubban találom meg. Nasa ismerte a feleségemet, Mollit. Valahonnan, vagy csak nagyon jó informátorral vannak, mindestre ki kell derítem. Mi a kapocs? Meglátjuk. Övé a Tsar klub. Név
Lewis C. Hayward. Fajta nyúl. Hím egyedi ismertetője, egy régi barát, ismerem dadogva beszél. Ez jó szokott lenni. Lewis az egykori patinás Atlas Hotel tulajdonosa, és régi jó barátom, jelenleg ő a főbérlőm, csupán ketten lakunk a hihetetlenül nagy hotelben, őrülten rajong a detektív történetekért, ezért mindig készséggel segít, ha megkérem. Lewis telefonszáma 555 932 932. Szárklub. A város talán leghírhettebb éjszakai mulatója. Ide járnak a legkeményebb öklök és legsejmesebb popsik, és persze híres róla, hogy zsarukat nem igazán szolgálnak ki. Kivéve, ha illető nyakig sáros. Most szegény gazella bezúgott a kakasba, és várja, amikor látogatja meg a éjszaka folyamán a lakásába, hogy leitassa, és hogy DNS-be gyűjtse tőle egy kakas gazella keverékét hozzon létre titkos laboratóriumban. Mi van? Please, ezt most hagyjuk, amit elképzeltem. Natasha és Nikolaj remélhetőleg összejönnek. Szóval, Lewisnak a száma 555 932 932. Kilenc 32. Hey, Lewis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. Ez megint egy... Ez a játék viccet űz belőlem. Így kiakadok. Szárnyalni a karriere. Ez is egy olyan volt. De ez, hogy át tudnál ugrani hozzám. Egy nyúlnak mondod. Really? Fuck. For you, anything. Just a minute. Okay. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it, and now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Okay. Lewis? The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. Még szilveszter éjjel is. I hope the old bunny had nothing important to do. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Milyen jó hangja van. Kicsit érdekes, hogy mindenkin izé van, kivéve a gazellán. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Jó kérdés. Akkor az őrsre kell menni valószínűleg, és akkor ott tudom a fontosabb dolgokat kivesézni. Ő viszont Jussi király, de kakas öngyilkos lesz egy kis vízben. Mi? Hogy a világot mentse. Béla, nem tudom. Szerintem nem.
tűzvész az már rég volt, ezt tudom. Volt egy tűzvész, a vadak megakadályozták. Ez így még ugye alapsztoriban ez kiderült. Olyan édes és a világ mindenségei, a nyulak, kutyáki, cicáki, kis tigrisek, csirkék, rókák. Főkapitányság, azaz a húsdaráló, ahogy mifélénk nevezik, nagy sötét épület apró kétes alkoknak, és nem is feltétlenül a rács mögött ülőkre gondolok. Az konkrét. Oké. Jelenet típusok, főjelenetek. A főjelenetek viszik a történet tovább, és ezek a jelenetek döntik el továbbá, hogy milyen másodlagos helyszínek nyílnak ki, vagy záródnak be. Minden fő jelenetet végig kell játszod, ha ki akarod játszani a játékot. Limitált jelenetek csak bizonyos ideig vannak nyitva, amit a fő történet haladása határoz meg. Ha maximalista vagy, bizonyosodj meg róla, hogy minden limitált jelenetet láttál, miatt a következő főjelenetre lépnél. Zárt jelenetek. Ezek a jelenetek, helyszínek jelenleg elérhetetlenek játékban. Jelenetek a játékban. Na mindegy. Ezek nem... Ezt az állapotot és a fő történeti haladás határozza meg, és lehet ideiglenes, de akár végleges is. Értem. Starstable, én nem láttam a játékból semmit, szóval nekem nem igazán tudnak spoilerezni, de amit így elmondtam, az nem spoiler, azt felolvastam. Szóval Starstable, nem tudom, mire gondolsz. Nem tudom, hogy Béla előtt csavarokat. Béla, te játszottál a játékkal? Őszintén válaszolj, mert ezek után így fogom eldönteni, hogy most olvassam tovább a csetet ennél a végigjátszásnál. Tudom, ezért kérdezem. Sajna nem. Akkor nem lőtt el csavart, mert kiváltképpen nem tudja, mi fog történni. Őszintén, amit így tudok, a játékról eddig nem mondott őszintén olyat. Aha, jó. Ha nem tudod, hogy mi fog történni, akkor én nem nem problematikázok ezen, nem lőtt le csavart. Ferenc játszott. Te nem is mondtál olyat. A tűzvész, spoiler, gyanús. Starstable a legelején a játéknak azt olvastam föl. Volt kirakva egy falra, majd mindjárt visszamegyek és megmutatom. Akkor menj tovább a történetben, ha már megbizonyosodtál, hogy minden limitált jelenetet láttál, amit akartál, mert később talán már nem lesz alkalmad újra elérni őket. Volt nekünk egy olyan helyünk, az előző, itt a vadak uránál lehetett azt olvasni, hogy bocsi, ha gyanús, olvasd el előtte a írásaimat. Itt olvastunk egyébként a tűzvészről. De semmi extra nem volt, ezek a vadak építették újra gyakorlatilag a egész várost. Ennyit olvastunk. Leginkább ennyi volt a tűzvész, mint eset. Ezen kívül nem volt megemlítve semmi olyan tűzvész eset.
róla a rendőrkapitányság, nézzük meg. Hát megtaláljuk Sunny régi társat. The White Gentleman. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Chapter 1, de toljuk. Úr, ezek utána rosszul olvasok. I knew where to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. Mi egy részünk örökké ott maradt azon az éjszakán. De állatok még. Érdekes. Hát igen, ez egyértelmű volt, mikor megbeszéltük. Ezt Kristóffal én megbeszéltem, hogy ő csak akkor mond segítséget, mikor kérem. Starsebből, ha tényleg információzni akarsz ugye játékra, akkor érdemes itt maradni. Hát csak akkor tudsz információt gyűjteni, hogy most mi van, mert jelenleg ez nem volt informálás. Ezek így közénk eljutunk benzinnel, na azért nem. Na, itt egy Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. If you drive a cop car in Clawville, you can do almost anything you want. Until you've got the red and blue on, nobody asks a damn thing. Maybe that's why cops are the biggest gangsters around here. If you drive a cop car in Clawville... Poster. Every time this poster disappears, good old Blood Boil puts it right back, immediately. I tore it down at least 3 times already. Actually, it's a kind of passive-aggressive game for us with the chief. Passive-aggressive játék a főnökkel! I'm sure it's Blood Boil himself taping back the torn-off posters, like some maniac. He must have a dozen of those things in his bag for emergencies. Még szükséges a tére. I'm sure it's Blood Boil himself. Okay. Did you miss me? No? Same here. Nem, ez kölcsönös. We have a tough history, you and me. Maybe it's time to forget about the past, eh? Jó nyomok. This happened when that old bloodhound, Blood Boil, was promoted to chief of police. The Castilia clan thought this would frighten the old hound, but they were so wrong. Aha,
Ah, so Retaliation came the next morning. Raids on 4 warehouses, a dozen bad guys dead, and twice as many busted. Nobody messed with old Blood Boil after that, or Chief Marrowbone as they call him around here. Could have been fixed up ages ago, but it was the Chief's explicit demand not to. They can say a lot of things about the old hound, but he's got a sense of drama for sure. Could have been fixed up ages ago, but... Oké, ezek szerint volt egy ilyen rátámadás rendőrfőnökre és a felvőjaktól. Persze ebből tedd azt. Így legalább nem kapsz spoilert. Ilyen az a 6-7 órás maga a játék, de én valószínűleg hosszabb ideig fogok vele játszani, mert lassan megyek vele. Pláne olvasok. Phyllis and Royce. 2 hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. The bullet hole in my crest is worth more than these 2 combined. Na két hülye. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching out over here? I heard the big boss threw you out. Nagy kutya kitette a szűröm. Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Jóval inkább, mint ti. Hey, you don't have to be so peckish, old bird. By the way, you're in luck. Blood Boil's not in tonight. Malloy is in charge. Bloodley nincsen bent, Molly helyettes góré. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. Buffalo bivaj. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. Ad a tolláról állatot barátjára. I see you're still the funny guy round here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As always. Akkor lőtéren van. Ez faszom. Nagyon jó olvasok. Hát látod, így olvasok. Nagyon lassan. Hey, Royce, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? Mégis kiválltál ezt a bunkó. Zseniális. Okés. Rendben. Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages. Lakás And észak some drunk tisztatalak pigs in the sorban. basement. Ó, de sokan vagytok. Város címe. Hibán 4 All it állat takes van is benne. one look, and my comb starts to tingle, which never means anything good. All it takes is one look, and... Marty drinks this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross, and probably toxic. Today is not the day I'm gonna try this. For me, nothing beats the iron-flavored, turbid tap water. Honor, strength, unity. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. We used one of these as target practice once. Not out of disrespect. We were just too damn drunk.
Nagyon be volt. We used one of these as... Yeah. Jó. Monika. Bocsi. Soft and ordinary, but also somehow cold and distant. The kind you'd like to invite for a coffee, but you know would say no matter who you are or what you do. Hey, Monica. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. Minden nap mióta kiszabadultam minden. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. Aha, szóval széles kapcsolat. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Rőkakas. Rengeteg információt kaptunk. Jaj. Sokan vagytok, srácok. Kezdjük először Philippel. Philip. Carton Phillips. Fajsűndisznó, nem hím, egyedi ismertetőjel, utálom a kis törpét. Egy igazi kis segdugasz, még ahhoz is túlságosan kis hal, hogy érdemes legyen megkenni. Marshall Rice, tarajos sül, hím. Egyedi ismertetőjel, majdnem annyira utálom, mint a kis társát, Phyllis-t. Nagy és buta, ebben kicsit talán Martyra hasonlít, azzal a különbséggel, hogy Rice-nek még a szíve sincs a helyén. Roscoe Bells Nates. Kutya. Hím. Egyedi ismertetőjel azt mondják, bármit bekebelez, amit csak elé kerül, innen becenve is beles. Monika Rosie, kolibri, nőstény, egyedi ismertetőjel egyszerre akár 1000 dologra is tud figyelni, és egy igazi angyal. A rendőrség szíve és lelke, elvileg egy kolibri, de valójában egy földre szállt angyal. Amikor még naponta bejártam az őrsre, ő volt a cukor keserű reggeli kávémban. Ez egyébként nagyon jól hangzik. Monika, hey Monika! Figyelj ide előttem! Ettem meg zsíros kenyerem! Jó, Monika. Mortgen. Modó Voranus. Ez aki szeméből lövi a vér. Hím egy ismertetőjel, vén és vak és egy menthetetlen csőttömeg. Lucius Wolford Bloodley, kutya, hím. Egy ismertetőjel, főnököm és egy élő legenda, aki gyűlöl engem. Még van valaki, akit nem? Mindenkit elszabtunk. We used one of these as target practice. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Poor old lizard. You've seen better days, haven't you? Mort, you scabbiest beast. What the hell did you do? Megint mit csináltál? Morty to you, sonny boy.
Everything's fine. Sorry, man. There was just a bit of trouble in the bar, and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Did that ever bother you, Morty? Men zavart, és ez valaha Morty. Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve, after all, and I didn't even do anything wrong. Semmi Not nagyon komolyan. that wrong. Where's your little lapdog to get you out of this mess? Is that little pimp of a midget still sniffing around you? Törpes cici. Jeffy is a good boy, sonny. And he's good to me, believe me. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, sonny, I have no one else. You understand that, don't you? Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you... Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a... Mort, you scabbiest beast. What the hell did you do? It's more... Did that ever bother... Listen, sonny boy. Where's your little lapdog to get you out of this mess? Jeffy... Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using... Oh, of Előről course he's kezdtem, nem using me. készkedtem. What could a pretty boy like... Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you feeling okay? Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, sonny boy. I really am. Are you? Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. A Bobó írt föl neked valamit, azt benne szent. I don't talk to that insane owl. De már szóba az a őrült bagolyjal. Egy komodói nem, ő csak gyík. A sárkánygyík, aki tud nőni szemből, bocsánat. Damn right. Please, say something on my behalf, okay? I really don't have time for this detective buffalo shit. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Sonny boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. Bosco. Detective Chow Hound Bosco. He thinks he's a real alpha, but nah, he's just a lapdog. He's not a bad boy, by the way. Egyébként nem egy rossz kutya. Holy wild ones, look what the cat dragged in. Hello to you too, Bosco. I see you're busy, as always. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know the lizards could fly. So, Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. And you? Still dying? I'm still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. 101 napig még zsaru. Ez jó. All right. No need to bite. Wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, blood boil.
Let's hope I won't run into any of them tonight. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kind of lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Azután ugyanaz a madár, aha. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, not him. Aha, hogy ő lőtt meg téged. Várj, engemet meglőttek. Jézusom, milyen kapcsolatban jövök én vissza. Pedig azok a legédesebb rohadékok, a fogai egy nagy csoda, bár csak kiütnék őket, mérge biztos csodás lábaival, biztos gyorsan fut, törd el összesen, az jó. Varázs. It's not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. Há, Isten, ez sok info. Vasszalini nyomozó, azaz Bosco a ragadozó. A ragadozásiaknál dolgozik, hogy én is, vagyis ahogy én is dolgoztam régebben, hogy pontosabb legyek. Egy egyéves kezű semmire kellő, vak mint a vakond, de ez nem akadályozza meg. Abból, hogy város egyik legnagyobb jégütője legyen, lehetett volna jó fiú is, de valahol elvesztett félúton, és most már túl késő, hogy helyrehozza a dolgait. Most már megint valami nagy bunyóban keveredett, egy csehóban. Micsoda meglepetés, rég barát, szóval szólhatok egy-két jó szót az érdekében. Dr. Bugó. Név Dr. Reginald B. Bugó. Fajta füles bagoly. Hím egyedi ismertetően egy vén, neurotikus, ronda, mortifinista bagoly, de rég barát, még a csirkepókok jobb napjaiból. Kódex. Moresz egy tibeti róka, Plata egy palasz macska, aki Sunny és Morty régi riválisai, és jelenleg Crowley rendőrség gyilkossági ügyosztályán dolgoznak. Moses egy tibeti róka, Plata pedig egy palasz macska. One of Blood Boyle's favorites. Mainly because he's a dog, of course. One of Blood Boyle's favorite. Officer Jardine. They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand, and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. Tibeti róka, vannak olyanok. Aha. Most így én jövök! Gyorsan elveszem és így lepuffantam. Poszter. Oh yes. Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. Hello, Cassandra. I hope we'll meet again. Oh God, I'm starting to sound like Marty. Morty. Okay. I was just about to go when you came in, so if you want shooting practice, maybe turn on the lights first.
You're right. I'm gonna do that. Mi? Kérek egy tippet, lőttél elhagyásra. Kérek egy tippet. Célozz a gyanús alakokra és próbáld nem lelőni a békés túszokat. Ennyi az egész. A gyanús alakok átállása növeli a pontjaidat és hátra lévő idődet is, amíg a túszok lelövésével a ellenkezőjét éred el. Rajtad áll, a bölcsen dönts és gyorsan tüzelj. 6 lövés után tölts újra a stukkerrel, mint a régi western mozikban, csak még gyorsabban. Egy mellé ment. Egy kimaradt. Fuck it. Hogy megbaszod? Lelőttem el tőle. Nepáli elefánt, magyar mosómedve. Szexuális orientációit? Nekem ilyen nincs. Morty, Boszkó, Mózes. Na, akkor Sunny harmadik lett. Próbáljunk már meg még egyszer. Faszom! Szemét! Nem hittem volna, hogy van ilyen reggel shootár részben, nem? Kár, hogy én béna vagyok az ilyenekben. Ha. Lejárt az idő. Lőttél elhagyásra. Claudia, Suzy, Nagy Berta 2, Linda. Claudia. Tiny, dark, and angry, and hits you where it hurts the most. Marty only uses her in very dark cases, and on those nights she almost always takes a life, or maybe two. I know her well. Marty calls her Susie, and I have to say, this little she-devil pulled us out of many tough situations over the years. Marty has a dozen guns, but Susie's one of his favorites. He got her from a fish we rescued from muddy waters together. Those were the days. I believe this piece is forbidden. Cops can't use it, but this is Marty's personal collection, so it doesn't matter. At least nobody has ever complained. Linda. Or maybe Layla. Can't remember. Fortunately, I had the displeasure of meeting her only a couple of times on duty. She bites. Just like the women Marty loves. Her Majesty Big Bertha. Or rather, Big Bertha 2, because there was one before her.
A sawed-off little broad, but we lost her in a swamp. Marty cried for a week. But once he saw this giant lady here, the balance of the universe was restored. Aha. Oké, akkor már csak Marty van. Marty looks good. Big and loud and angry as always. Marty looks good. Big and... Martin McChicken, fajta csirke, neme hím, egy ismertető jel, különösen nagy darab, ahhoz képest, hogy madár, fénylő fehér tollai vannak, és egyszer rám lőtt, amit meg is érdemeltem. Meg is érdemeltél? Mit csináltál, te állat? Na most akkor tudjuk meg mi van. Hey, Marty. Igen, jól kezdődik a beszélgetés, hogy hey Morty. Hát... Két öreg. De jó a kabátod. Tetszik. Oh, well, look who's here. Hello, Boss Bird. Were you lost? This is the PD building, you know. De jó hangod van megint. Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Ay. Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. I need your help, okay? That's what you want to hear. Well, it's a start. Kezdetnek nem is rossz. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. What kind of case? A personal one. How personal? Mennyire személyes? Ez jó kérdés. Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny, stop it right there. I'm in. A fenébe, Sonny, ne is folytasd. Benne vagyok, oké. That's it? Csak így? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. Right, so, tell me, what's it about? Hogy ennyire unatkozott Sonny nélkül! Jaj, Marty, már kedvellek is. I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Bertha jöhet? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha stays. Bertha marad. Ez így vicces. Újra a Serpio rá lőtt Koszovóra, állítólag a kocsik miatt. Mi van? Nem tudom, miről beszélsz most itt, Franz, de nem is igazán izgat, mert most a játékkal akarok foglalkozni. Okay. But at least Susie can come, right? All right, Susie can come. Te pisztolyra gondol. That's what I want to hear. Csak ennyit akartam hallani. Aj, de ez belevaló egy kakas. Ez tetszik. Marty. Jó, ezt már olvassuk. Majdnem 10 kemény éve vagyunk társak, illetve voltunk, mert tényleg csak nem hivatalosan segít be nekem, de még felgöngyölítem ezt a ügyet. Marty forró fejű és kemény öklű, de végtelenségig lojális és végsőkig lehet rá számítani. Bármiről is legyen szó, és ha még fegyverek is képbe kerülnek, na akkor mutatja meg az igazi arcát, és olyankor nem szívesen kerülnék az útjába, legalábbis még egyszer nem. Aha. Oké.
Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women. We could visit our old haunt. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh? Én akar ez bunyózni? If it comes to that, I'm leaving you without a blink. A bal Jézus gondolkozás nélkül ott hagylak. Oh yeah, like last time? Ahogy legutóbb. Those were different times, Marty. With a different Sonny. Azok még más idők voltak. Marty. Egy másik Sunnyval. Well, alright. To the city then. Hát akkor irány a város. You don't have to come with me, you know. Nem kötelezően velem jönnöd, tudod? Okay, I know. Let's go. Oké, csak menjünk már. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells too. What the furry hell is Blood Boil doing here? Nem is olyan kicsi és még büdös is. Mi a szőrös nyomaját keres itt? Bloodblade. Well, it seems we can't avoid speaking to him. Hát az lembesítés nem körülött. Oh yes, we can. You have your rifle with you, right? Van nálpuska, igaz? What? Micsoda? Just kidding. Csak Sort of. Vagy olyasmi! Zseniális. Bloodly, Roscoe. I see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. I don't need him to foul the air anymore. I hate his kind anyway. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. Oh, yeah, that's true. And you letting off some steam? Something like that. We'll go and check out some seedy joint. We're cops after all, ain't we? And this is still Clawville. That's true, pal. Protect and serve. Szolgálunk és védünk. Nagyon kedves. Get a room, you two. Menjetek szobára! Shut up, Marty. Zseniális. We're leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. Már most gondoljam meg You magam. won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Mostly. Legtöbbször. Okay, but take care of each other, too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Jó. Személyek. Zip. Zip H. Morphy. Fajta mosómedve. Mosómaci! Hint. Mosómaci! Egy ismertője, egy régi ellenség, aki lassan baráttá vált a évek során. Mert ő egy mosómaci! Imádom. Hopdog. A hely híres a meglepően jó kávéjáról és a meglepően gyakori balhékról, amiknek otthont ad. Mit is mondjak, nem egy életbiztosítás, bármilyen csehó üzemeltetése Csútány város határán manapság. Csútány város határán nem is hívni. Bloodlay. Na nézzük. What a surprise. The two pigeons back together. And without my permission, of course. Ahogy máshogy. Mosómaci! Chief Bloodboil. Damn. Új személyinfo? What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here?
Hey, 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 careful with the racist barking, old hound. Csak óvatosan rasszista ugratásra a vénkopó. Rasszista. Jaj, annyira bírom. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting up. What a surprise. Chief Bloodboil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. I don't want to hear your... Hey, hey, hey. Oh. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're... That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you... I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Maguk közös kávézása általában tömegverekedésebben, hogy növendezésébe torkolnak csirkék. Nem akarok ebből már vitát nyitni. Tudjuk, hogy különböző állatok a tanukik és a mosómacik. Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve and I haven't seen my old partner for so long. Igazi tyúkok. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Jól tudom, legutóbb sörétes puskával lőtt rád. Ja. Family quarrel. Családi párpat van. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight! Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. Húzza a vérbe, Santino. Okés. The chief doesn't seem to be in a good mood, but he never is, actually. Okay. Mi a főnök és igazság élő lovaszogra, kíméletlen, kemény és mindenki felett megkenhetetlen, mindazok mellett a rasszista szemét látva, de még nem szeretnék itt lenni, amikor visszavonul, és próbált végre felemészni a fejetlenség. Lucius will for the blood lay. Kutya, hím, főnököm és egy élő legenda, aki gyűlöl engem. Ja. Ezt már olvastam pedig. A hely híres, meglepően jó kávéjáról, és meglepően gyakori balhékról, amelyet ott mondtad. Mit is mondjak, nem az életbiztosítás, Ventbe Csehú üzemeltetése, Csótány város határán manapság. Akkor a hopdog a következő helyről. Hát az után nem, de a hopdogot meg kéne lesni. The hop dog was like the last warning. You can still turn back. My eyes lingered on the sign. An enormous dog. Like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes.
kept together by cold syrup. Marty's worried look shook me out of my reverie. Oh, cluck. Was I talking to myself again? Ez nem mocsak, ez kutya. Ez egy... There used to be such life around here before it became an insect ghetto. Rovar ghetto elő. That was a very long time ago, Marty. I was a little chick, and the hop dog had the best pancakes in the entire city. Well, since Zip became the owner, the cook, and the waitress, I imagine it's all gone downhill. True. But at least the coffee's good. That's right. I have no idea what that mongrel's doing with it, and I don't want to know, but its aroma is unbeatable. Van gyors gomb egyébként erre, nem akarok erre kattingatni. Could this wreck belong to Zip? Well, it's a wreck just like him, so I guess it could. Légy fickó. Look at the poor bastard. He's looking okay, Marty. Remember what we saw when we worked at the hive? Wild ones. Don't even remind me. Trying to forget that shit every day. It's been even worse since. I guess you heard about the riots. Who hasn't? You know, people are afraid that the Great Fire will happen again, and those hive houses are pretty flammable. Kaptázok nagyon tudnak ám. I don't speak of the devil, Marty. But to be honest, I have no idea how this insect matter can be solved. I do. We just open the ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Your heart is pure gold, buddy. But you know it's not that easy. Clawville isn't what it used to be. Hey, pal. Egyébként jó zenét játszik. Can you hear me? Nem hall engem. Palacsinta ura. Are you sure that thing's a dog? I always wondered. Kutya ez egyáltalán. The name Hop Dog is quite a giveaway. Don't you think so, Mr. Detective? A hopdog szerintem eléggé beszédes. Sometimes the most natural connections lead us astray. Who said that? Ilyen legegyértelmű összefüggések vezetnek a legkönnyebb tévúton. Ki is mondta ezt? A natural born genius. Biztos, hogy valami született zseni lett. Yeah, right. Ja, az. Okay. Ugh, the place is deserted. Poor Zip. You're right. Yeah, the guy's middle name is Bad Luck. That's for sure. Őlenzi. A régi szép időkért. Zenegép. Egy maroknyi tollért halott légy nem mesél. Harap belém, baby. Ezt meghallgatjuk. Városom lángokban, a gyanú árnyéka, nem minden rendőr disznó. Harap belém, baby. Ezt akarom. Mondta harap belém, baby. Halott légy nem mesél.
maroknyi tollért. Valaki érti, miről beszél? PS Golden. Nem tudom. Január 4-ában nézzük. Ez jó lesz. Ó, most nem rakja be úgy. And voila! The master himself. Íme egy a mester személyesen. What a finch. Micsoda egy díszpincs. Sonny, he's a pigeon, not a finch. Kalam nem pincs. Don't make me angry, Marty. Okay, I was only joking. Csak ültem. Áj, díszpincs. Menő. You still don't eat meat, old man? I'm a rooster, a chicken. Why the hell would I eat meat? I don't mean real meat. I'm not a lunatic. But a meat substitute? There's about 10 different kinds. Have you never tried any of them? Why would I? If I don't eat meat, why would I eat a substitute? Because you can. That's the point. Wild gods, Marty. Stop being such a sheep. Do you fall for those adverts? Substitute isn't meat, Sonny. And if it's tasty, why wouldn't I eat it? I don't care what you eat, but don't be surprised when you lose all your feathers or you try to bite off your own leg one day. Na segíts saját lábadat. Aha. Hát igazából tök jól néz ki. Tudsz. Ide kb. The highlight of my day. A fénypontja. Yeah, I can smell it already. How does he make the coffee here so special? Look at that mangy trash panda and tell me, do you really want to know? A mosómaci az mindenre választod. You're right. As always. Mosómaci! Firkák. Fuck the King 3. What insight. És van éles. Wise words, pal. Bölcön a köregen. Wise words, pal. Well, that's a good question, pal. Ez jó kérdés. Pajtás. Min alt hoz. You know what? I was thinking the same thing. Jó, akkor Zippel beszélünk egyet. He sure didn't get any younger. Hát ő is átfiatalabb. Oh, prettier. Szemmek főleg, nem? You think he's still mad at us? Olyan haragszik még ránk. Frankly, Marty, I don't give a damn. Nem érdekel. Hello, boys. Now, get the hell out of here while I'm asking nicely. Takarodjatok innen, miért szépen mondom. Te mosómaci! Egyébként látom, hogy sebes. Szegény. Megsérült a mosómaci! Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar. Egy sörétesem a pultát. No, you don't, because if you had, we'd arrest you here and now. Ha lenne, egyből letartóztatnál. If there's still life in you when you're full of buckshot. Ha maradna persze életben a sok sörét mellett. It's going well so far. Na, ez eddig jól alakult. We're just here for a coffee, Zip, okay? Like old times. Nothing's like old times. Haven't you noticed? Yeah, as a matter of fact, it's quite noticeable. Shit. All right. And where'd you blow in from? We haven't been anywhere yet, but we're going somewhere. Nem voltunk még sehol, de megyünk valahova. Az már pozitív. Azért nem állunk még ott ülni a legszebb. Everybody's going somewhere, right? Mindenki tart valahol van, nem igaz? Tell me, how much do you know, Zip? It depends. How deep is it? Bottom of the well kind.
Goes down around Ibn Wessler. Holy hell! Wessler? You've dipped your wings in deep shit, boys. If you've got anything on him, don't keep it to yourself. We'd be grateful. Grateful. Maybe you're not gonna trash my joint this time, huh? You know, Ibn's acting strange nowadays. He always believed that if you want something done, you do it yourself. That's how it was for years anyway. And? But now, he left his real estate, the fish racing clubs, the casinos, and the bars to his right-hand man, Mongrel Mick. And ever since, he's been kinda weird. Bottomed out. Brooding in the seediest joints of the city. Nobody ever knew him to be like this. Weird, huh? Furcsán viselkedik. Aha. Mosó Maci! Yeah, weird. Do you think it's about a lady? Jogos. It's always about a lady. Well, there is a woman. Hát van egy nő a dolog, mindig van egy nő a dologban. I knew it. Tudtam. But not like you think. Is this gonna cost much? Only a favor, like the good old days. Okay, I'm in. The door didn't look like this last time. Akkor még nem így nézett ki az ajtó. Yeah, because last time you tore it out and beat that baboon with it. Persze, mert múltkor kitépted és azt ütötted meg azt a páviát. Oh yeah, I Tényleg, remember emlékszem now. már. So that's why Zip remodeled the whole place. Akkor ezért építette hát egész helyet Zip. He had to. We didn't leave much of it standing. Nem sok mindent, hogy... If I didn't know how nice we are, I'd almost hate ourselves. Ha nem tudnám, milyen jó fejek vagyunk, utálnám magunkat. Welcome to the club, partner. Itt a klubba partner. Istenem. Zseniális mondatok vannak tényleg benne. Mostán furcsán viselkedik, mint a lassan kivonná magát a saját üzleteiből, hogy az élet egyszerű örömeinek éljen. Ezzel nem is lenne baj, csak hogy ez nem... hogy ez nagyon nem vár rá. Aha. Személyek. Zip. Zip Morphy. Aki egy mosómaci! Nem mosómedve, mosómaci! Hím. Egy régi ellenség, aki lassan baráttá vált az évek során. Kistílű bűnöző volt, de a alvilág kivetette magából, most ő főzi a város talán legjobb kávéját egy lepukkant útszéli autós pihenőbe, de a utóbbi években emellett igencsak hasznos rendőrségi információkra is bizonyult. Szóval informátorunk. Zip öregszik és kapcsolatai még mindig adottak. Érdemes mindenről kikérdezni, de az idő aztán rajta kifogott. Kódex. A Kablőr negyed, más néven Kaptár vagy Csótányváros egykor a város szerves része volt, mára azonban elzárt gettó lett belőle, ahol a város rovar populációjának mintegy 98%-a kénytelen élni. Jelenleg a várost fenyegető legnagyobb veszélyt a Kaptár lázongásai jelentik, amik már egy polgárháború szélére sodorták a városállamot. Az nem hangzik jól. Nem sokkal a húsháború majd azaz követő világméretű gazdasági válságot követően 893-ban egy tűzvész majdnem teljesen elpusztította a várost, Redfern nagy negyedből indult útjára, és még hatalmas Times folyó sem volt képes teljesen az útjába állni.
Ez volt maga a megtestesült tüzes pokol, ami után a város szinte alapoktól kell újjáépíteni. Különböző húspótló készítmények tették lehetővé a valódi hús fogyasztásának visszaszorítását, amivel csökkentek a ragadozás és a családon belüli kannibalizmus is az egész vadvilágban. Hát kicsit bíztárcosan. Ajajaj. Az egész vadvidéken ezek a készítmények egyre népszerűbbek, és nem csak ragadozók fogyasztják őket. Érdekes. Meg Wessler egyik leghíresebb verőlegénye, akit több meglehetősen ijesztő névvel is ismernek. Kegyetlen természete miatt Sunny és Morty korábban kerültek már összetűzésbe Mickeyvel, és nem sokan múlt, hogy megússzák évtollakkal. I've gotta say, you've revamped the joint pretty well. After you trashed it, I had to. Look, I'm sorry, Zip. That ocelot and his gorilla. Baboon, not gorilla. Whatever. Funny. What's your beak? So you owe me one until about the end of time. But I'd settle for you washing up here for a few years after retirement, Sonny. Nekem belefér az is, hogy nyugdíj után itt pocsogatsz pár évig, Sunny. Mind your tongue for a ball. Na csak óvatosan, szörzsák. Have you ever been to that place? Of course, 100 times. Everyone who matters in this city's been there. Sorry, guys. But then, it had a different name and a different owner. Aha, más volt a neve és más volt a tulaja is. Business affairs, right? Munkaügyek, mi? Yeah, that was the dark era, Sonny. I don't want to talk about it. Yeah. Roger that. Robert E. Wessler. So, Ibben's gone insane. Love will kill you in the end, they say. Azt mondják, a szerelem öl, butít és nyomorba dönt. Ezzel egyetértek! Teljes mértékűleg! A mosómedvének igaza van. Seems like everyone's in a poetic mood today. Úgy látszik, hogy mindenki költőiket. You're one to talk, by the way. Ezt pont te mondod. Huh? Why? Most miért? You didn't get any younger, pal. You're telling me? You look like you haven't had a good night's sleep since forever. To be honest, I've never had a good night's sleep in my life. You will when the big sleep comes. And what are your plans? Dying behind the bar? Of course. You got a better idea? A couple, yeah. But somehow this suits you. You know what? Your mother's a goat. A kecske anyád. Jó, oké. Ez a beszólásra nem számítottam. So, about that woman. Is she really that dangerous? What woman isn't, eh? No, Zip. I mean really dangerous. She's got the most influential gangster of the city wrapped around her finger. She calls him her little furball. How dangerous do you think she is? Hát akkor veszélyes.
think he might know something about the case? He knows almost everybody in this city. At least he used to once. Let's see if he still does. That Natasha's a mysterious woman, a real cursed jewel if you ask me. She came out of nowhere 2 or 3 years ago and landed on the stage of the Millions almost immediately. Is that so? Interesting. She's got a fantastic voice, makes men go crazy. But we all know that's not what's important. Then suddenly, bam! She got the whole club, just like that. But we know exactly how it was. I can imagine, yeah. Since then, it operates under the name the Tsar Club, right? The old click is still clicking, right? Yeah, the club was renamed and remodeled. Everyone knows she was Ibben's lover, but she's not your usual canary. She didn't get involved in Ibben's dirty dealings. Sansa Zon fruska, és nem is ártatta bele magát zűrös ügyeibe. Then how exactly does she fit into the picture? Jó kérdés. Check this. A few months ago, the old rat pulled out of his own businesses and gave control to Mongrel Mick and his mob. Mongrel Mick? Doesn't sound familiar. Nem is ős a név. Mick the Marauder ring a bell? Már tudsz még Damn, that little monkey came this far? Te jóságos, így feltört a kis maki majom. I think that little shit took advantage of Ibben not being himself. Which has something to do with this Natasha, right? That's my guess. Thanks for this straight dope, Zip. We owe you one. One? You owe me the price of a new coffee shop, remember? Egy új kávézó árával is jött. Rémlik valami? Okay. Whatever you need. Just call us. I cluckin' will. Thanks, pal. Hey, I'm not your pal, Marty. Két fontos dolgot megtudtunk. Zip egy-két év még szállított információkat Tibbnek, ekkor már régóta rendőrségi informátorként dolgozott, szóval könnyen lehet, hogy két oldalnak is jelentett a simlis kis rohadék. Oké. Club. Midnight had passed, and the intoxicated madness kicked in. We could only crawl along Shalva District's main street toward downtown. The city's heart beat differently. Ancient buildings were defaced by neon signs and billboards, like half-drunk lovers on a fine leather sofa. Great old houses neighbored by garish modern blocks. A place that makes the head hurt. The Tsar's huge neon sign was visible for miles. A blazing red sign advertised tonight's main attraction, the amazing Natasha. Cops were never welcomed at places like this. I hoped we were too late for the show. We had to be inconspicuous, but it was never easy with this bird mountain by my side. Ah, so this is the famous Tsar Club. Aha, so it's a Tsar Club. More like infamous, Marty. It's not for our kind, that's for sure. And I don't mean that they don't like foul here.
Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, Boss Bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first we need to get into the club. And Marty, please, don't monkey this up. Excuse me? On behalf of the well-respected and noble primate community of Clawville? Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for, okay? As you say, Boss Bird. Levis. Hey, that's your old friend, right? Wait, what was his name? Lawrence? Lamar? No, Liam. Lewis. Yes, it's him. To be honest, Sonny, I always thought that guy's not all there in the head. Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here today. I'll never forget that. Should I thank him for that? Szóval neki kell köszönnöm. Or kill him for it. Hogy őt kell megfojtanod, érte? You're reading my mind, boss. Gondolatolvasó vagy főnök? Gondoltam. Sonny, my dear friend. Hi, Lewis. This is my partner. But I'm sure you already know. You have no idea how happy I am to meet you, Mr. Marty. I'm a big admirer of your work. Pleasure's all mine, Lawrence. Lawrence? Anyways, so, the legendary Chicken Police back together? Isn't it amazing news? Hali, Béla. Folytatódott a nyomozás. Mortit összeszedtük. Ez a pályos kis kakas itt. Ő. Gyakorlatilag elsőnek elmentünk egy informátorhoz, akitől pár infót megtudtunk extrába egyébként a Cár helyről, Cár klubról, amihez meg eljöttünk. És most itt vagyunk, és Louis-szal találkoztunk, aki ugyebár a hotelnek a tulajdonosa, ahol lakik Sunny. És valamiknek be kell gyújtani. Nem baj az. Mindes... Don't ruffle my feathers, Lewis. Those days are long gone. We're just here for the entertainment. Or something like that. Mulatni jöttek. I see. Well, that's a shame. Ez nagy kár. See you inside? Nem I have találkozunk? something to do, my pal, but I'll try to make it for the main event. De a fő attrakcióra bent lesz. Okay then. Catch you later, pal. Honestly, I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks, and wallets. And in the mirror, they're just brooches, necklaces, and earrings. Don't be so radical, Marty. They're women. They live by different rules. Aha. Nehéz madárnak a nyúl... A nyúl a kakast betik hivatalosan madár. Mi van? Ezt nem értettem, Béla, ezt légy írd más egy kicsit. Ne nézz madárnak, a nyúl a kakast betik. Betik. Az mit jelent, hogy betik? Betik, veti, veszi, leszi? Nem tudom. A nyúl nem madár. That was kind of deep. It's not. Just bullshit. There's more where that came from. Támadj velem ilyenekkel. Ooh, teach me, master.
Taníts, mester. When you're old and wise like me, you'll realize none of it is worth a damn thing. És elég idős leszel, és bölcs, rájössz, hogy egyik sérő faot kell Wait, sem. that was deep again, right? Ez mind olyan volt. Maybe it was, Talán Marty. igen volt. Maybe it Talán. was. Jaj, annyian jók ebben a szövegek. Amazing. Let's not bother her. Okay, boss. Oké. Ne nézd madárnak a kakast, a nyúl pedig a kakas madár. Kakas madár. Jó, oké. Oké. Poszter. You know, seeing this, I can't wait for the show. Kamos állat. The girls? A lányok mi? New Year's Eve's once a year, right? And we're not on duty. Egyszer van szilvesztés, nem igaz? És mi nem vagyunk szolgálatban. Have I asked how Laura's doing? Hogy van Laura mostanság? Whoa, hey, I was just kidding, okay? My relationship with Laura is unwavering, like the rhino beauty on this picture. Interesting taste you've got. Rinocélla a szépsége. Érdekes ízlésed van, nem gondoltam? Feathers, scales, or dermal armor, a lady's a lady, my friend. Jaj, ebből annyi furry poén lesz, esküszöm, én már látom előre, hogy ebből furry válogatást lehetne csinálni. Sifu mester nincs benne. Nem, csak Recska mester. Thank the wild gods for self-sacrificing gentlemen like you. Változó úriemberekért, mint amilyen te vagy. Ja, Istenem. One day, neon signs will cover the whole world, I'm telling you. You read that in some kind of science fiction book? No, it's just what I think. Oh, so you have your own thoughts now. The world's really moving forward. Hát, szóval most a saját gondolatait is vannak, tényleg előre tart a világ. Jó! Tényleg jó egyébként a monológiaik, imádom. Mopst egy szarvú és egy kakas keveréke milyen lehet? Nem akarom tudni. Fuck off, Sonny. Kap be, Sonny. Jó, olyan, mint a Tesco-ban a szárnyas malaclapocka. Do you remember when the Clawville Chronicle was a really high-quality newspaper? You mean when they wrote something about us daily? Yeah. What exactly happened to them? Well, they got bored with us, Marty. And to be honest, so did I. But still, here we are working together again. Funny, huh? És mégis itt vagyunk. Furcsa, igaz? Yeah, hilarious. Parádés. Reklámoszlop. Huh, I like this. Why is that? I don't know. 'Cause it's moving, I guess. You're a simple bird, aren't you? Yes, I am. Te tényleg egy egyszerű madár vagy? Aj. Whoa, look at that. Isn't that the new... It is, Marty. A brand new 942 Silver Hawk. Haven't seen such beauty since I left Averia. Of all that's furry, whose is it? Maybe it's Ibn Wessler's. I guess he's no paper tiger. Nem papírkutya. Minden évben előkerül. Sajnálok mindenkit, aki megveszi. Ez a pulykakasra emlékeztető, a pulykából ott egy kakas.
Yeah, he sounds like a fellow who drives around in one of these. Lucky bastard. Jeez, look at that guy. That's not a guy. That's a demon. Straight from the dog-eared pages of a cheap detective novel. Yeah, I bet his name's Bill. Tudod, hogy Billnek hívják. He's definitely a Bob. Nem, egyértelmű, hogy Bob. Ne! Ennyire rossz viccet elsütni. Aj, nem már. Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? De a tyúk nem ezen gondolkozik, hanem azon gazdálkodnék. Mi lesz a tojásból, omlett vagy rántotta? Egyébként egyértelműen tojás volt előbb. A dinoszauruszok között is volt, aki tojást tolt előbb. $5 for Bill? Okay, I'm in. Oké, állom. Na, nézzük. Bill vagy Bob? Bill vagy Bob? Howdy, pal. Hello, pajtás. Gentlemen, how can I help you on this wonderful, chilly night? We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing you gentlemen here before. May I ask? Stop right there, big guy. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Nothing's easier, sir. The list. Yeah, howdy, pal. Gentlemen. We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember. Stop right there, big guy. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Nothing's easier, sir. Are you on the list? The list? Yeah, Rajta kell lenniük a listán, ennyi. Don't tell me you forgot. Mondd, hogy elfelejtettem. I'm afraid I did, Marty. Sorry, big guy, but I'm pretty sure we're not on the list tonight. That's a shame. I'm really sorry, sirs. In that case, you can't come in. A tyúk miért megy át az úton? Hát azért, mert meglátta a kakast, ki másik tyúkkal hempereg, és megcsalta, így az első tyúk, aki átmegy az úton, a sütő felé gyalogol, tört szívvel. Haj, de rossz ez. Yeah, right. Thanks. My pleasure, gentlemen. Aha. Kódex. The Chronicle a város legeladottabb és legvívósabb lapja. Ő annyira nagy a nevű, hogy lapot Crowley határain kívül és nem csak gyarmatokon olvassák. Ez volt az a lap, amely először hozott be cikket a két hős kakasról, azaz a csirkekópokról. A cikket Timothy Salvater azóta már legendává vált sirály újságíró vetette papírra. Egy ország, melyet kizárólag madarak laknak, festői szépségű modern hely, amit egy demokratikus parlament irányít, határain két tenger, mossa és gazdasága főleg a légi közlekedésre, kereskedelemre, valamint régi hadászatra épül. Az ország szinte minden más állammal meglehetősen semlegesen állásponton helyezkedik el, és ezt a nagy húsháború kivitelével mindvégig megtartották a ismert történelemben.
Say, big guy, you know Mr. Lewis Hayworth? But of course, Mr. Hayworth is an impeccable gentleman, and also a frequent visitor of the club. Is that so? Good to know. And? I'm afraid that is all, monsieur. Look, I really don't want any trouble, but... It is even more inconvenient for me, sir, but this place doesn't like, coppers. Forgive this slang. I can't let just anybody in, and there are some I'm strictly forbidden to. Please, you have to understand. Listen here, you cow. Do you have any idea who we are? You ever read the papers? Of course, I know who you are, sir. I read the news and more, and I must admit it's an honor to meet you in person, Mr. Santino Featherland and Mr. Marty Machikin. The Bell of the Pantheress is one of my favorite books. Párduzasszony csengettyűje az egyik kedvenc könyv. Oh my god, not the books again. Te jóságos, már megint ezek a könyvek. So it would be terribly inconvenient for me if I had to use force on you, gentlemen. What did you just say? Relax, Marty. This guy has chicks like you for breakfast. And thanks for the information, pal. Have a nice night. Thank you for understanding, gentlemen. And forgive me for my austere composition. No problem, Shakespeare. What can you tell me about the first lady of the place, big guy? Első asszonyáról, nagyfiú, haha. Szorosan meg, mert én is lassan kezdek. Semmi gond, Béla, semmi gond. Kezd el. Tedd a képernyőre a kezed, küldöm az energiát. Oh! Megérkezett. You mean Miss Natasha Katsenko, sir? You're right on point, pal. Nothing you don't know already, sir. Just try me. Well, she owns the place. Hát övé ez a hely. And, that's it? Well, that's, unbelievable. Ez elképesztő. Pardon, monsieur, but I'm not permitted to say anything more. Jeez, look at that guy. That's not a guy. That's a demon. Just one more thing. This list of yours, where should we sign up again? I'm afraid if you don't know, it's not my place to tell you, sir. Excusez-moi, the regulations, you know. You hear that, Sonny? I do, Marty. I do. I'm gonna lose my crest from this guy. Just wait. Na, ne legyél már ideges. Kell foga energia új tagokkal bővült, a frakkis viszont első visszadrablás le őket. Just don't get too excited, Marty. Not tonight. Anyway, thanks, pal. That fella's built like a brick shithouse. I don't think we'll be able to just sneak past him. Wanna bet? Not today, Marty. Remember, we must avoid suspicion. Okay. No trouble. I get it. It's okay, Bertha. Maybe next time. Sem baj, Berta szívem, majd legközelebb. What was that? Mit mondasz? Nothing. Semmi. Just the wind. Elhoztam Bertát. Did you bring Big Bertha with you? Gods, no. What are you thinking?
What idiot would bring a shotgun to a club? Was that a rhetorical question? Ez most egy költői kérdés volt, ugye? Oké. Molly, my ex-wife. What do you have to do? Oh man, I totally get you. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Yeesh, my condolences, pal. I see your cleaning lady died. Yeah, she set foot in the bedroom once. I haven't seen her since. I didn't dare to go after her. Oh, I wouldn't want to go in there either. But what's that smell? Cigarettes and whiskey. Yeah, with a hint of dirty laundry, but no, this is lavender? Lavender? Ah, that. Now that's got to be the Ibanez dame. You know, the broad who gave me the letter. And the job, obviously. Ah, pretty, huh? I can smell it. She's an exotic, too. An impala, maybe? Furry hell. That's why Chief Inspector Bloodboil hates you so much. He's jealous because your nose is better than a clucking bloodhound. Szőrös pokol, ezért után ennyire Bloodblade főfelügyelő. Féltékeny, mert a kicseszed kopóként is jobb a szimatot. Kopónál is jobb a szimatot. He just hates all foul. Yeah, true. Except for Monica. Monica's a fairy, not a bird. So, what now? Well, let's gather my stuff and head to the club. We gotta find out who this Natasha is and what she wants from us. I mean, what she really wants. After you, Boss Bird. I wouldn't like to touch anything in here anyway. If it's okay, I'll just stand around and stare out the window? Sure, just do it quietly. When was the last time I was here? I don't know. Years ago. When Molly left. Whew, that was a wild night. Yeah. You know, Sonny, you can call me. Not just when you want to investigate some shady case from a shady dame and you need a big meat shield to cover your ass. Times have changed, Marty. And I don't call anyone. All right, Boss Bird. Whatever you say. Kérdez. Just a bunch of useless crap in there. You know, this city's outgrown us. Why do you say that? Well, don't you feel it? The whole place squeezing you. The polluted air, the sirens, and the smell of cordite. Don't be such a drama queen. It's not the world that's changed, it's us. Clawville's Clawville. We're just getting older. No, there really is something. You know the feeling of foreboding, of something wrong, of something bad on the horizon. You're screwing my mood. Yeah, but I'm not sorry. No shit. Meg kell nézni egyébként, hogy a csajtól van-e valami izénk. Nyomok.
telefonszámot nem adtak meg. Helyek. Nem tudom pontosan, hogy ki lenne itt. Natasha. I suppose 2 shots. Oké, na most át kell. Maybe in another lifetime, old. It would be best to board it up. It'd go well with this rundown neighborhood. It may be run down, but somehow I still feel like it's honest. Sure, you could live in Cockroach Town. That's an honest place, too. Has a similar stink. Ennyi erőből életnél Csótányvárosban is, az is őszinte, szaga is hasonló. Believe me, Marty, I thought about it. Why am I not surprised? Have you started on your great novel yet? I've already started working on my will, but I realize I'd have to leave everything to you, so cluck that. Huh, pity. I've always wanted a chicken coop smelling like old socks and bourbon. You'll have to earn it first, Marty. De ki értem, Morty. Huh. The old days. You know, I miss him sometimes. Visszajelszek, nem tudom, mit kéne csinálni. Hogy lehetne bejutni a Cézár klubba? What? The hype? Us as celebrity cops? Nah, the work, the buzz, the phone ringing at 4 a.m. and knowing if you pick it up, you'll be dragged into something terrible, because that's your job. And of course, you pick it up every clucking time. I'm not sure it's healthy to enjoy that. Hey, no healthy animal becomes a cop in Clawville. Yeah, true. Who's that shaggy creature? That's M.B. Davis, you bird brain. Politician? Am I gonna have to smash your beak? Seriously, I don't know who the hell he is. Man, I can't imagine how you feel. The only good thing you ever had, huh? Shut up, Marty. Sure. I didn't know you used to be a kindergarten teacher. Leather? It's history, so back off. I'm touched by the trust you have in me, Boss Bird. There are things better left undisturbed, okay? Yeah, got it. So this is them. Yeah, the Wild Gentlemen. They were role models when I was a kid. Well, you must have been a weird kid, which ain't surprising. My idols were the White Wolf and Super Squirrel. The White Wolf, eh? Explains a lot. You know, when I was back in Averia, Clawville and the whole let's live together in peace bullshit seemed like an unattainable dream. Those guys made it happen. The city rose from the ashes of the Great Fire. Yeah, but look at it now. And what would have become of you if you hadn't ended up in Clawville? Maybe you'd even be happy? Perhaps. I'm gonna clean up here one day. Yeah, and one day the sun's gonna explode too.
My wife took all the good. Kérdezzük. Szákló. Have you been there before? Voltál már ott? Never. You know, it's not my style. It's too fancy for me. I'm more like the smoky, smelly, ramshackle little joint type. Yeah, same here. But we're not gonna mingle like this, right? We're not searching for a tailor on New Year's Eve, okay? We'll go as we are. That'll be exciting. Let's just stay out of trouble, okay? What trouble? That's the spirit. So she just turned up with a message and this flyer, and you fell for it? Maybe I was bored, or maybe there's more to this thing than meets the eye. Yeah, there's always more. Maybe I just wanted to meet you for old time's sake. That's not funny. I've never had a good sense of humor. You know that better than anyone. That's for sure. So the Tsar Club, huh? My city's on fire. Sounds good. But that's all? It's kind of weak for a clue. It's not a clue. It's just a guide. By the way, it's New Year's Eve. We deserve some fun, right? Well, that's true. But it's never that easy with you, Boss Bird. There's something you're not telling me, right? Nothing important, Marty. Yeah. If you say so. Oh, hi, Mr. Sinclair. How are we? Sinclairnek hívja a Magnumon. Sinclair is doing fine, thanks. Anyway, you still talk to your guns? Mi mindig felcelgetsz egy réggel? Yeah? And so what? Other animals talk to their plants. Crazy, isn't it? At least a gun has a soul. And it's useful. Fegyvereknek van lelke, és haszna is. I can't believe you're allowed to walk around freely, Birdie. Oh, if you only knew what I'm packing right now. I don't want to know what's under your feathers, Marty. Inkább nem akar tudni, mi van a tollaid alatt. És a szörme ruhák meglehetősen divatosak voltak hosszú ideig, azonban mostanság, főleg a Crowville-ban egyre ritkábban látni ezeket ugyan nem illegális, valódi bőrt és szörmit hordani, még de meglehetősen megkérdőjelezhető, hogy ilyen finoman fogalmazzunk. Egy civil szerződés, amit a város 4 legbefolyásosabb és leggazdagabb állata indított útjára, a 893-as tűzvész majdnem végleg elsöpörte Calville-t a föld színéről, akkor közbeléptek a vad gentlemanek, és minden befolyásukat és vagyonukkal latba vetve újjáépítették a várost. Hősök voltak, legalábbis annak tartották őket. Sokak szerint azonban a tűz is az ő művük volt, és katasztrófa háttérében egy nemzetközi összeesküvés is áll, de hogy mi a igazság, azt valószínűleg soha se tudjuk már meg. Hát nem tudom. Ami fix, hogy elakadtam. Nem tudom belépni a klubba. A rendőrségen sincs újna. Megpróbálom ismét a cárklubot. Yes, gentlemen. Hey, big guy, what's your name again?
My name is Archibald, sir. Archibald Conway. Well, that's not a Bob. Hát ez nem egy Bob. Excusez-moi, monsieur? What? No way, that's not even a real name. Nincs is ilyen név. I'm sorry to disappoint you, sir, but my name is Archibald Conway, without any doubt. Blackjack Conway to my friends. Pikachu Conway. Well, thanks, Blackjack. It was a pleasure. We'll be on our way now. Jé, pénzes lettem. Pikachu. Pikachu Conway. Hím és egy kos. Akkora, mint egy hegy, úgy beszél, mint egy költő, és installó szaga van. Cáklub bejáratánál szobrozó kétajtó szekrény, aki valószínűleg egyenesen Eve Westlernek jelent. Nem mellesleg különösen kiművelt és választékos szókincse van. Say, big guy, is this your job? To stand in front of the club and keep out decent fellows like us all night? Not entirely, monsieur. My employer has many other kinds of jobs for me. He is quite creative in his field, I must say. Like? Like what? Exactly. Pontosan. De ő már rég nincsen benne a körökben. Sorry, monsieur. Majd megnézzük. I'm not, A mosómacit. Permitted to say anything more about the matter. Regulations, yeah, I know. This bullshit just gave me a headache. So sorry to hear that, sir. Próbáljuk meg. Amire most így gondoltam. Aki igazából be tudna vinni, az a Hip Dogban dolgozik. Nem az más. Ki más lehetne? Gyakorlatilag a csaj, azt se tudjuk, hogy hova ment. A nyúltól meg kell kérdeznem, hogy hova ment a csaj, hogy hol alszik. Mondjuk fixen, hogy akkor a csaj is itt van valahol a körzetben. De az se igazán segít. De Zip az még lehet, hogy tudna is. You sure talk a lot. Maybe the past is haunting me. Once a rat, always a rat, right? Oh, come on, Zippy. Don't be so hard on yourself. You got out in time, and you've been living an honest, ordinary life since then, haven't you? Yeah, right. How lucky am I, eh? It's more than what many others get, believe me. Most az a gond, hogy tényleg nem tudom, hogy ki tudna segíteni. Ki tudna bejuttatni minket a klubba? Adott esetben ki az, aki kapcsolatban áll úgy a maffiával, és be tudna juttatni ebbe a klubba? Hát, vagy a lányokra gondolok, de őszintén így a macskát ezt nem tudom felhívni, mert nincsen meg a száma, se izének annak a gitárnak a játék elejéről. Még akikre gondolok a a vak. De hát az se volt ott már. Azt tudom, hogy az hol van. Akkor elmegyünk megint a rendőrségre, és akkor megnézzük. Look at these two simpletons. Nézd a két gyönyörű barna. They don't even realize their jackets are full of holes. For the wild God's sake, don't dare tell them. I already tried, but nothing happened. Figures. Ki az, aki másokat segített? Aki másokat segített nekem?
ember. Őszinte leszek, senki nem segített eddig. Viccen kívül, ha tudnék egy embert, aki segített volna nekem, az már egyébként túlzás lenne. Mindenki egyébként rejtélyeskedik, vagy pöpeckedik, vagy nekem ugrik. Más nem csinál. Most ezen gondolkozok tényleg, hogy ki lehet. De akkor legyen. A tapsifüles még, akiben úgy bíznék, és még úgy el tudom képzelni, hogy figyelj, még ő lehetséges. Nézzük. Look, Lewis, that bouncer over there. Well, yes. He is a bit intimidating, but his manners are impeccable. Am I right? Yes, indeed, but it seems tonight we're not on his list. Oh, I see. Louis képben hogy tud segíteni? Oh, I get it. I get it. You'd like to go in, but he won't let you. Yeah, something like that. No, 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 no problem at all. Come with me. I'll talk to him. Hmm? Much obliged, pal. Louis miért tudna ezt? Hát igen, hát amikor hívtad, mindig ott termett. De... Yeah, thanks, Bunny. Excuse me? Ah, jeez, what the hell's wrong with you, Marty? What? Did I say something wrong? Sir, how'd you do? Everything's fine, Mr. Aworth. Hely volt. Honnan tudja a nevét? Good. Jó, hogy ki a kabátod. Look, this noble pair of pigeons are my friends. They're on the list, okay? Naturellement, sir. And as for you, you owe me one, gentlemen. Thanks, old pal. It was my pleasure to help you, as always. Oké, őszinte leszek, most az első alkalom megtörtént, ezt nem értettem. Ezt fingom nincs. Mi indokolja azt, hogy ő például bemehet oda? Hát igen, amikor hívtad, egyszer hívtam. Összvisz egyszer hívtam, többször nem is hívtam. Hű, Kaszt, még Louisról olyan dolgot fogsz megtudni, hogy hűha. Na most, ezt például nem tudhattam volna meg. Most... Oké, ezt én egy ilyen szentimentális hülyeségnek tartottam most ezt a jelenlegi részt, mert nem olvastunk semmit olyat Louisról, ami ezt indokolná. Hogy így kéne lennie. Most fasság szerintem. Louis egykor Platás Atlasz Hotel tulajdonosa, és régi jó barátom, jelenleg ő a főbérlőm. Csupán ketten lakunk a hihetetlen nagy hotelben. Őrülten rajong a detektív történetekért, ezért mindig készséggel segítve kérem. Az egy dolog, de az ő szavára miért adnak jobban? Faszom, én ezt nem értem. The Tsar Club welcomes you, gentlemen. Thanks, buddy. The jazz overwhelmed us. There was no band in sight, yet the music seeped from the walls like years of cigarette smoke and the smell of spilt whiskey. Behind the bar, rows of fancy bottles reflected the harmonious voices of pretty dames and the clinking of crystal glass. It was the kind of place that makes you drunk, even if you've never had a sip. A dangerous place for someone like me. No matter how alien I felt, it was strangely like coming home. Welcome to the Tsar. Well, here we are. Na jó.
Jó menő szálloda tulajdonosa volt. És akkor egyből azt kéne már feltételeznem, hogy akkor a maffiához is valami köze van. De most így komolyan. Én erre így nem jöttem volna rá magamtól. Mother of... Anyám ura. I take you to the nicest places, eh, sweetheart? Legszebb helyekre viszlek, nem igaz drágaságom. A szöveg jó egyébként, nagyon jó, csak ez értelmetlen volt számomra. Nem esett le. Oh, does it mean you're buying, honey? Szóval te fizet sűrűként. Don't even think about it. Arra is álmodj. Oh, men these days. So, we're here to find a dame called Natasha. Oké, akkor Natashát keres. I have a hunch she won't be hard to find. Let's mingle and try to avoid suspicion. Just like always. Mint mindig. No, Marty, not like always. This time it's for real. Jaj, hogy itt körbeforroghatunk ki, Jézus Mária. Hey, there's Filmar. Filmar? Who? Yeah, Oh, yes. Filmar. Because that's what he calls himself, right? Itt ez a neve. You know him well? We had some seriously wild cases together, yes. Mainly in Averia, way before Clawville. Another place and another life. Sounds good. Like the blurb of some cheap pulp fiction book. Az a gond, hogy tényleg szoktam ilyen nyomozós játékokkal játszani, és azért egyértelműbbek szoktak lenni ezek a nyomok. Nekem ez egyértelmű volt, egyértelmű az előző. Attól, hogy valakinek megy egy jó üzlete, attól az alapján nem fogom azt feltételezni. Inkább azon kezdek el mondjuk gondolkozni, hogy ja, jó, oké, tök jó, és ezzel egy elsinkázok, mert nem igazán izgat. Nem tűnik fősodronynak. Yeah, it was the exact opposite. But the old bird's worth saying hi to. Well, well, if it isn't the great detective, Marlowe. Marlowe. Blow me, Sonny. You know I don't use that name anymore. Okay, Mr. Dumbass alias Phil Marlowe. Phil Marlowe. So says someone who tried to go undercover with a Feather Pillow Mafia is a turkey. Right, Mr. Turk Cayman? Új Károly. Hey, that was a long time ago. I was young. Nagyon fiatal voltam. And I stick to my principles and my stupidity. Phil Marlowe, and that's that. Don't rile me up, you old fart. Okay, fair enough. Sorry, I'm a little clucked tonight. I know the feeling, pal. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? We stick out? Man, you look terrible. Like someone who sat on an electric pole. Don't even ask. I feel exactly like that. You want a case? 5 feet tall, half of that legs. Angelic voice, demonic eyes, just the usual. Oh boy. And you? Something like that. Just don't know the exact numbers yet. A dame named Natasha. She called us here. If I'm not mistaken, the joint is hers. Yeah, she owns the joint, amongst others. Well, good luck, guys. That broad has a reputation. She's not the kind to toy with, if you know what I mean. Any useful information? No? For free? Stop clucking around, Filmar.
All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about her before then. Don't leave unless you're thrown out, in which case, you know the drill. We don't know each other, I'll deny you in a blink. Good to see you too, old pal. We'll be back. Nem tudom pontosan mi volt. Look, Sonny, I know it's not my place, but Laura's father went to that guy when his, problems had gone too far. You're treading on thin ice, Marty. No, I just... Look, fellas at the station are talking, All kinds of things. Moses, Plato, Bosco, and the others. Talking, eh? About what? About why Blood Boil took my badge? About what an untrustworthy alcoholic wreck I am? Look, I'm sorry, it doesn't matter. Ezzel van, de egyébként nagyon baj egymással. Good. And let it stay that way. At least we're cracking this one together, yeah? Sure, Marty. Csapos. 2 whiskeys, kid, and no horsing around. Lóhaláblában lehet. I've never heard that one before. Eddig ez egy kicsit rasszista volt. Sonny, you gotta drive, Yeah, you're right, Marty. Hey, Longface, give me a glass of tap water too, okay? Elég kis csapvizet. Yes, sir. Coming right up. That wasn't exactly what I meant. Tell me, hey breath, have you seen Natasha tonight? Not yet, sir, but she's coming on soon. Nem sokára ő követ. Well, can you tell me anything about Mr. Ibn Wessler? Sir, I don't want to. What about, let's see, $5 maybe? Volt, ez kevés lesz. But, sir, you haven't even paid for your drinks yet. Yeah, stop riding on the I mean, we're not here for work, of course. Tell me, hey breath. Not yet. Well, can you tell me anything about Mr. Ibn... Sir, What about, let's see, $5 maybe? But, sir, you haven't even paid for your drinks yet. Yeah, stop riding on the details, Big Nose. You do your job, and we'll do ours, okay? I mean, we're not here for work, of course. We're just here to relax. Oh, yeah, exactly. Just a little fun. Egyetem gyanú. Of course, gentlemen. Gentlemen, your drinks. Yeah, sorry, but we have to run. Thanks anyway, Bojack. Bojack, aj, ne! Oké, ez már fájt. Szabályosan szíven ütött. My name is not Bojack. I tip you, pal, but I don't have any change, so... Sure, sir. The Tsar welcomes you back anytime. Sounds good, Bojack. She has pretty long legs. I mean, pretty and long legs for a squirrel, but I don't want to be prejudiced. We're not here to stare at pretty squirrels. We're here to investigate, remember?
So, where the hell is Natasha? Well, let's ask that stud over there with those nice gals. That guy looks way too horny for my taste. Man, your sense of humor is bad as ever. You just need to get used to it again. What if, I was hoping to have missed the main event. You're a rusty old cock, that's why. So says the little butt jam. But what? That's not even a word. It is now, all because of you. You should feel honored. Butt jam. You know, Sonny, sometimes you're like an evil little child. De gonosz kisgyerek. A fox is a wolf who sends flowers. A róka is farkas, csak virággal kezdik. What? No, nothing. I read it somewhere. Valahol olvastam. Fascinating. I didn't know you could read. Nem is tudtam, hogy tudsz olvasni. Ha ha ha, very funny. This guy is certainly not a gangster henchman. Of course he's not. Oh, I know this fodder guy. He was kind of good in Death of the Horse. Jó volt a lóhalálában. You've seen every clucking movie. You know, Laura and I go to the movies a lot. When was the last time you went? Exactly 12 years ago. Oh, you remember that precisely? Let me guess. Molly? Yep, our very first date. Az első rendezvú. I see. What did you watch? I don't remember. I just remember her. Nothing else. You're a clucking poet. I mean it. Ooh, I've seen this. Hicks Poodle plays a private eye, hired to look for a woman, then gets into some kind of blackmail thing that's connected to the first case, and... Hey, Marty? Hey, Marty. What, yeah? Mi? Igen? I don't give a shit. Leszólom, oké. You think this is one of those movies where the femme fatale gets everything in the end and the poor detective's left stranded? Yep, just like life. Akárcsak az életben. Lehet. Huh. Another lupus movie. Jeez. Is there nothing today they're not trying to sell with this guy? Whoa, don't be rude, Sonny. Lupus is a timeless genius. Have you seen Predator City? God, I'm still getting chicken bumps. But wait, who's that next to him? Cassandra Ruby Faye. Nah, never heard of her. Sosem hallottam még róla. Cassandra Ruby Faye. Oh, gods, even her name makes me go weak in the knees. Watch your blood pressure, pal. Don't mind me, just women and guns are my only weakness. Na figyelj, ne törődj velem, csak a nők és a fegyverek a gyengém. No shit. Hát nem mondd. Isn't that... Yes, it is. The great Ibn Wessler, in the flesh. So much for our incognito. You think he noticed us? Only if he's not entirely blind.
Great. That woman with Ibn. I think I know her from somewhere. Azt a nőt? Maybe in your dreams, pal. Just act nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? Olivia? No, Marty. Nem, Morty. Hey, Olivia. Hey, Olivia. Are you talking to me? Hey, hozzám beszél? It's me, Marty McChicken. Marty McChicken. Oh, God. What a pleasant surprise. The roaster coppers in person. A kakaszsárnyákok személyesen. Chicken police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sunny Featherland, of course, of course. Chicken police. Your partner is, he... Marty McChicken. Sir, I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Aha. Oh, yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. Hello, fiú. So, to what do we owe this pleasure, gentlemen? Yeah, so, we were, just in the neighborhood, and... Cut the crap, Marty. All right, we're here for your sweetheart, Natasha. Oh, I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats written on the wall with blood-red paint. The usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. Oh, yeah, indeed. It's, nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would have taken matters into my own hands, you see. But Lehet, hogy nem Natasával, hanem Oliviával kavar. Ezen gondolkoztam. Nem hülyeség. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you? We've got a few questions, if you don't mind. I'm at your service. Rendelkezzünk vele. I'm not as exciting as people tend to believe. I grew up in a poor family of many siblings. I'm the only one still alive, unfortunately. My career started with a shoe store, and now, here I am. I wouldn't call that an average life. Shoe store owner to mob boss. How dare you speak to Mr. Wessler like that? Leave it, Olivia, dear. It's just provocation. I'm sorry if I offended you, Mr. Wessler. Shall we talk about something else? Beszéljünk akkor másról. Look, detective. If you want to know something, just ask. All right, Mr. Wessler. Új funkció. Wessler is a tricky guy. Unfortunately, I don't know enough about him, so I have to be cunning. I can't just pin him against a wall. Yet. Hogy érintette ő tudomást szerzett a zsarolásról? Wessler ravasz fickó, sajnos túl sok minden nem tudok róla, de nekem is ravasznak kell lennem. A falhoz viszont nem állíthatom, legalábbis azonnal. Trükkös. How did you feel when you heard about the blackmail? Honestly, I found it ridiculous. And now? Now I'm kinda interested.
but I wouldn't call it blackmail yet. They're just empty threats. There were no demands. Good point. Igazából tényleg nem társult hozzá olyan követelés, mert maga a szöveget nem igazán írták le, de írásos volt az összes üzenet. Thank you. Are we done? No, not quite. I'm sorry to hear that. Why didn't you just call the police? Én nem értesítette a rendőrséget. Huh? Why? What would have been the use of that? A few messages aren't enough for a case. You should know that. Harassment makes for a case. So do threats. Who were you trying to convince, Sonny? Huh? They would have laughed in my face. Anyway, you know, the police station. Once I set foot in there, I'm not coming out again. Your lawyers are too good for that, Ibn. Yeah, I guess you're right, chicken. Ah! Van ötlete, hogy mi oka lehet rá bárkinek, hogy önbarátnői zsarolja? Why would anyone have reason to blackmail your girlfriend? I don't know, maybe because she's my girlfriend? You think that's enough? It's plenty enough. Még sok is. Good point. Oh, are you finally getting to a point? Or do you really want to dig around in my private life? Because, people who do that end up in the alley, if you catch my drift. Very much so, Mr. Wessler. Wessler is tougher than I thought, and he's secretive. It's time to gently beat around the bush. Finoman, trükkös, bizalmatlan, titkolózó, loppanékony. Ezt ki tudjuk használni, ha jól használjuk. Közel állnak egymással, Natasával. Egyáltalán nem találja veszélyesnek ezeket az üzeneteket. Volt bármi hasonló incidens Natasha múltjában. Were there any similar incidents in Natasha's past? Nem veled van egyébként a helyzetem, Natashát akarom igazából kérdezni. I mean, threats, blackmail, enemies are insane fans. Psychopath pianists, perhaps. Pszichopata zongoristák esetleg. I don't know about enemies, but she's a celebrity. A star shining bright in Clawville's night sky. Do you understand? She gets endless fan mail. It could be anybody. I wouldn't overreact. Natasha doesn't feel that way. I've noticed. Nézze, ha nem kezd el nyíltan beszélni, semmi értelme húznunk egymás idejét. Gondolja, hogy egyik hódolója lehet a tettes? Egyébként minden rendben önök között Natashával? Do you think one of her fans is the culprit? Gondolja, hogy egyik hódolója a tettes? Someone who can't take rejection, maybe. Why not? It's quite common. It's a typical motive, indeed. Any ideas who it could be? Yeah. Attorney General Hamtaro is obsessed with Natasha. But he's, more like the kiss on the hand, flowers bowing type. Throwing bricks through the window is not his style. I can't think of anybody else. Or rather, I can think of everybody else. About half the city, actually. I get it. Hát, nem akarom földékesíteni. Gangster és Cicababa hogy ismerkedtek meg egymással? Hát valószínűleg a bárban, mert ugye bár nem volt tulajdonosa. Valószínűleg már akkor is Ib volt igazából a tulajdonos, vagy valami hasonló volt. Have there been similar threats in the past? Korábban? Right to the point, yeah? Yeah, I get it. But sadly, this is a dead end, my friend. No threats like these.
whether you believe it or not. Well, it really seems like a dead end, so I'll just back up and try from a different angle. You do that. Nem akarom bevinni, az a helyzet. The mob boss and the pussycat, eh? How did you even meet? Huh? Are you trying to piss me off, Corpora, so I accidentally let some big secret slip out, huh? Hát ez nem földégesítésnek szerintem, A simple answer would work. You know, Natasha, she's both connoisseur and muse. So, how was it? You don't remember? That's strange. Ah, yeah. The millions, of course. It was like another lifetime. It happened right here. Only this place was called the Millions back then. She was a dancer. Behind the scenes, I arranged opportunities for her on the big stage. Yeah, maybe she still doesn't know it was me. Then one day, I invited her for a drink with a promise that if she was willing to meet me, I'd buy the place for her. És megvette neki a helyet. Aha. Az alsó még rosszabb lett volna. Gondoltam, hogy rosszabb lenne az alsó. Próbálkozok úgy dönteni, hogy ne idegesítsem föl, meg küldjem el a picsába, mert ő azért mégiscsak egy maffiózó. Most gondolj bele, ha én beviszem az őrse úgy, hogy azt mondta, hogy oda bevisztek, akkor széjjelcincelnek. Ő nem fél. Ő egyáltalán nem fél. Ő nagyon jól tudja, hogy ténylegesen minket zsákba is el tud vinni. Ő pont az a kimért úriember, aki gyakorlatilag ki tudna nyírni a szemével. Ezért próbálok úgy válaszolni, Kristóf, hogy ne én kerüljek zsákba. I guess she was willing. The next day, she had the club in her name. Másnap meg az ő nevére írták. Well, that is romantic. Ez tényleg romantikus. Yeah, there are many kinds of romance, Birdman. There's cheap and there's expensive. You get what you can afford. Azt kapod, amit meg tudsz fizetni. Egy háztartásban élnek Natasával. Do you live in the same house as Igen, Natasha? hogy ő is magában szembesült ezzel a dologgal. Oh, you're really something. Natasha's a free woman, but mostly, yeah, at my place in Gold Town. But she has her own kind of a weekend house. Van saját háza, How often does she use the weekend house? Yeah, every other weekend, roughly. I see. That's very important information. Yeah, if you say so. Ilyenkor teljesen egyedül van egész hétvégén. Most nem tudom, hogy róla van szél, vagy a csajról. Szóval Natasha halálos veszélybe érzi magát, mégis eljár otthonról. So Natasha feels like she's in grave danger, yet she's still going out alone. Ez olyan fura. Yeah, I know what you're getting at. But I'm 100% sure of her loyalty. She's gone out very rarely since this started, and mostly in my company. Yeah, you know, I'm not sure if you do, but in our social circles, banquets and dinners are frequent. Ah, ezt mondjuk tényleg nem tudtam. Illegal gambling nights. Ne mondj ilyet! Faszom! You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy about the roulette wheel. Natasha megőrül roulette Always putting it all on the red, right? Mindig a vörösre tesz, igaz? Yeah, you're a real rotten bastard, Sonny. Although, yeah, always on the red. Yeah, right. So, can we meet your lady? I don't see why not. But first, please, listen to her sing. She's on soon. Oké, meghallgatjuk.
Komoly zsaru vagyok. Jéééé. Fontos nyom. Ib minden megtett, hogy kerülje a témát, amikor a fenyegetések kerültek szóba. Biztos, hogy többet tud, mint ami hajlandó volt elmondani. Azt mondja, hogy nem komoly, legalábbis az ő szemszögéből ezt nem véli komolynak. Érdekes, hogy nem igazán védelmezi úgy a barátnőjét. Ez mondjuk egy kicsit fura. Thank you for your time. We'll be seeing you. I have no doubt about that, unfortunately. Hey, we should, grab a coffee or something, Olivia. You know, for old time's sake. Pleasure to meet you, gentlemen. Goodbye. Oh. Jaj, szegény. Én a fókuszpontosságot sosem bírtam szeszélyük aláékra megcsinálni. Hát gondolom, akkor mindig ilyen egyenes válaszokat kéne adni, csak nem tudom én se, hogy gondolja a játék. Please, take a seat. The show's gonna start soon. Nézzük. És állunk. Na nézzük. Cat. Pussycat. Sonny. Sonny. Chloe's still lying in my bed, and it's dead. Megnéztem a képeket. That was, unique. Hát tényleg igazán egyedi volt. És ezek ketten együtt vannak. Jaj, egyébként a macska meg az egér! Most esik le. Mindegy. Megnéztem a falon lévő dolgokat, csak nem szóltam igazán hozzá, mert túlzottan nem tudtam. Oh, that is cute. Nobody has ever given me such a unique compliment before. Forgive me, my name is Santino Featherland. Santino. I thought so. You look more or less like I imagined. Tényleg ilyen macskás a beszélstílusa is. More or less. Kis majdnem vagy nagy majdnem? Sometimes less is more, Mr. Featherland. Ja, kevesebb több, mint Mr. Featherland. You were amazing, dear, as always. Could you be my little furball and fetch me a cocktail? Ez most egy angol humor akart lenni, vagy ez komoly akart lenni? Mert most így, ezt nem tudom. Cocktail-t. Persze drágám, csak kimegyek a WC-re. Csinálok neked egy cocktail-t. Mondjuk, ja, csak ilyenkor nem ütne át ez a cocktail. But of course. Ibn will be back soon. We'll have a few minutes to talk. Then he'll end the conversation and throw you both out. With all due respect, ma'am, we're not that easy to get rid of. Doesn't matter who's trying, believe me.
Doesn't matter, he'll do it. That's why I'm telling you. I don't want a scene. My room's upstairs. Meet me there in 20 minutes. Come alone, Sonny. You'd be too conspicuous otherwise. Hey. I understand. You know, they call him Target Marty at the station. Szeretem Mortának szokták csúfolni szegényt. I don't have time, Mr. Featherland. Sure thing, Natasha. I'll come to your room. 3 knocks, a short pause, then another 3. I'll be waiting. Go, before he comes back. I knew she was trouble the first time I saw her. She wore danger like a perfume. It was simply part of her being, and it attracted me, like light attracts the moth people. I wanted to be the microphone as she whispers her melodies, or the pillow she rests her feet on while reading some cheap romance. I wanted to be her nightdress, barely touching, barely covering her marble skin. But I was a cop, and a lifetime wouldn't be enough to rid myself of what a woman like her hides under her makeup. Keep your distance, Sonny. Just keep your distance. Oké, pillanat, újraindítom a streaming programot. Oké, újra van indítva. Az mi? Festmény. Gee, that is a unique picture, and kind of daring. I admit I've never seen anything quite like it before. Felvezem, csak a képet vettem észre. Vagy nem hittem volna, hogy ez volt a csaj. Yes, I admit it's a little daring. I keep it. It evokes good memories. A precious old friend of mine. A most wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Was that supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose, anyway. Legalábbis szándékosan nem. Nek lesznek a jó képek, Nyugi. Yes! Oh, you're funny. You got a beautiful place here, Natasha. A peaceful little island on the ocean of madness, with very classy furniture. Ibn likes me surrounded by elegant things, you know? Uh-huh. You're an elegant thing yourself, sweetheart. Oh, that's charming. Thank you, detective. Lehet nem kéne beleszúgni. Kijárat, exit! Exit! Van valami nálam? Come to daddy, darling. Ajaj, csak hogy lebukjak, hogy nálam van a whisky. I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but, you know, that's a very good question. Ez egy nagyon jó és elgondolkodható kérdés. I was just trying to be rude. De csak felagatlak akartam. Oh, really? Well, then I'm sorry. Tényleg? Akkor sajnálom. Don't mention it. Hagyja csak. Na, hát... Akkor Natasha. This woman's aware of her charm, and she knows how to use it. A rare and dangerous combination. Így
Miki, ez a zöld szem, ez látvány. Jó öreg Filmár úgy tűnik tud valami fontosat Natasával kapcsolatban, de addig nem beszél, még nem találkoztunk a nővel, elég idegesnek tűnt, szóval valami fontos lehet. Jó. IBN mindent megtett, hogy kerülje a témát, amikor fenyegetéseket kerültek szóba, biztos, hogy többet tud, mint amit hajlandó volt elmondani. Személyek. Igen, most a személyesen találkoztunk vele. Phil Marlowe. Sólyom hím. Egy tökéletes, átlagos fickónak tűnik, de régi jó barátom, Avirájból. Film, mert mostanság ezen a álnéven fut, régi harcos társ, még Glowville előtti időkből, az egyik legjobb magánkopó a városba, és mint minden hozzá hasonló alaknak, neki is gyakran gyűlik a baja a törvénnyel. Mégis ő azon kevesek egyike, akikben még mindig meg lehet bízni Glowville-ban. Egérke. Furcsán viselkedett és habozott, amikor azt mondta, azt hozta szóba, hogy ismerkedtek meg Natasával. Érdemes lenne meghallgatni a történet másik oldalát is. Aha, oké, akkor erre rákérdezek Natasánál. Igen, a lopott pia. Olivia Blackwing. Varjú. Ahogy mondja egyébként Bartos Csirkésitve. Nőstény, feltűnően magas és vékony egy varjúhoz képest. Csendes és titokzatos. Olivia jelenleg E.B. Wessler asszisztense és kísérője. Meg tudni, hogy vajon több is van-e a patkány úr és a varjú hölgy között, meglehetősen hasznos lehet. Jóképű, karizmatikus és rohadék gangster. Na. Biztos a mester az egyetlen valós terminátor. Biztos. How do you like your bourbon, Mr. Featherland? A számban. In a glass. But thanks, I had a couple before I came. I feel like this may be a long night. I hope it doesn't bother you if I have one myself. I get offended if women don't drink in my company. Oh, you are a funny guy. Eljátszák a Tommy és Jerryt, de! Tényleg, Natasha és Iben. Eljátszák a Tommy és Jerryt. So I've been told. Anyway, lovely room. Tényleg szép. Yes. Look, Mr. Featherland. It's sunny. Saves us a lot of time. Okay, Sonny. Jaj, és egyből kitolja. Sunny? Hívjál Sanyinak. So, why am I here? You know, men tend to babble in my presence. It must be exhausting. It is, but you're not the type to beat around the bush. Is it too banal if I tell you it's an occupational hazard? Terribly. So can I start the unpleasant questions? I've asked you here so you can do what you do best. Really? I thought you asked because you wanted me to investigate for you. But if you'd rather be drinking... Oh, you do have a sense of humor. How reassuring. Only if I'm a bit hungover. That's usually quite common. Oh,
Oh, please drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. It would undoubtedly suit you, but I've seen you scanning my room. From the second you set foot in here, you started working, and everything I say gets sorted in your brain. Am I right? Egy kicsit. Becsületes nevem Sanyi. Sanyikám! That's a bit of an exaggeration, but yeah, it's something like that. Well then, Sonny, come at me. Ezt hány éveseknek szánták ezt a játékot? Help! Help me! Oh, that's something I don't hear often. With pleasure. Legnagyobb örömmel. Kihallgatás jó. Eléggé rápörős. Nötös valóban titokzatos nő, és veszélyesnek is tűnik, de az nem kérdés, hogy bajban van. A kérdés sokkal inkább az, ő maga-e baj forrása, vagy valaki más. Ez egy jó kérdés, mely gangsternek a párja. Sanyi, ne fiam, hozz egy picit, nem játszom el az izét. Nem, azt nem. Natasha is a confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Every part of her oozes danger. That was a remarkable performance. I'm glad you enjoyed it. Do you perform here frequently? You're also the owner, if I'm not mistaken. Sadly, I don't have the time, but the stage still calls my name, and I perform just a few times a year, and always with a new song. So that was all the excitement. I have many admirers, if that's what you mean. Yes. Igen. Natasha Kedzonko, Natasha magabiztos nő, ez pedig akár ki is használhatnám, de csak óvatosan. Ennek a nőnek minden porckáját körülvelő a veszély, magabiztos, rejtélyes. Ez a két polom különösen nehéz. Elegáns ez a hely, és elegáns a szoba is. The place is very elegant, and so's your room. Why, thank you. I kind of feel like I'm in a museum. Well, that depends on the kind of museum. The kind with nice things. Oh. Szeretem a veszélyes nőket. Jaj, a Debóra. Suspiciously nice things, just like you. Gyorsan szép holmikat, amilyen maga is. Do you think I'm suspicious? Gyanúsnak gondolom. We'll see about that. Nem sokáig kiderül. Try me. Ne kíméljen. Gondolja, hogy az egyik csodálója állhat a fenyegetések hátrébe? Do you think one of your admirers might be behind the threats? Kaszt csak egy baj, még hozzá az, hogy sok a textil. Hát, nem baj az. A szőre is sok, mégsem panaszkodok. Those who admire me usually idolize me. No, I don't think it's one of them. You know, the soul of an animal is extremely complicated. Sometimes all it takes is a bad look or some small rejection to turn admiration into hate.
Egyébként viccen kívül ilyenből nagyon sok van. That's a stillborn theory. No one hates me if they once loved me, Mr. Detective. Ah, I see. Rideg. Miért nem óra? Kedves lány, de miért nem maga jött el hozzám? Ez valószínűleg a párjának köszönhető, mert mindig vele jár. Van önnél valami tárgybizonyíték a fenyegetésekkel kapcsolatban? Do you have any material evidence concerning the threats? You may think I'm irresponsible, but I didn't keep any of it. I simply couldn't bear to look at them. Didn't you think maybe the police would need it? I didn't think I needed the police. Moreover, do you think the girlfriend of Ibn Wessler could ever turn to the cops? I see. So, what about me? How do I come into the picture? Na, végre el is rátérünk. It sounds ridiculous, but you're my last hope. That does sound ridiculous, but I accept my ego and old habits. You can't do anything else, can you? Something like that. A leopard can't change its spots. Deep behind the diamond skin lies the truth. It doesn't matter how hard Natasha's trying to hide it. She's scared. Now I must concentrate to finally find out what I want to know. Oké. A lényeget kell belökjóznom. Milyen pontosan a fenyegetésben? What was in those threats exactly? Ez mondjuk jó kérdés. Jaj, mindig elfelejtem, hogy én nyomom tovább a dolgokat. The message itself is not a threat. It's just a word. Egy szó. But a word again and again is threatening. Exactly. So? You really don't have any idea which word could be used for a woman like me? Kurva. I guess I do. Yes, I think I know what it could be. Whore. Erre most nagyon ráéreztem. és most így bevágnám egyébként a izét. A vajákból. Kurva. Cat got your tongue? Am I right? You heard it. I said what you were thinking. And yes, that was in the message. That was printed on the paper and painted on my wall. In giant red letters. Ez tényleg fél. Most éreztem a hangján. Jegyezd meg a szót, ez fontos lesz a későbbiekben. Oké, kiszámít. Well, thank you for your honesty. Filmár. Szóba hozzuk filmárt? Nem hozom szóba. Felesleges szóba hoznom. Azt mondta, hogy mihelyest ezt így beszélgetéssel intéztük, beszélek filmárral. Annyira nem fontos, de jegyezzem meg. Soha
soha nem látták a tettest, egy kósza kors sem? Most egy időre húzza meg magát. Alapból egy igazgatóról van szó, gyakorlatilag egy lebújt vezet. Ennél nem érzem azt, hogy még meg kell húznia magát. Valaki tudatni akarja vele, hogy ő egy kurva. Alias egy volt barát, vagy egy szerető, vagy maga a férj. Could the threats have anything to do with the dangerous relationship between you? You mean I'm a cat and he's a rat? Ez is lehet. Every interracial relationship has risk, but yes, this one's more conspicuous than most. Clawville's a very open and free city, but I guess you see more radical transgressions than I do. One of the most common causes in homicidal and predatory cases, ma'am. So, yes. Well, I don't know about that. Nobody ever questioned our relationship openly. We are what we are. And you know, if you're interested in my personal feelings, danger fills our relationship with a flavor no other can replace. It must be one interesting relationship, that's for sure. I'm not sure I can feel the same, but I can certainly understand it. Maybe one day you'll experience it, Sonny. Have you ever been with a predator before? Szabadváros rovargettó. Well... That's unsteady ground, Natasha. Let's turn the questioning around, if you don't mind. As you wish, Sonny. Hány magamfajta balekot fogyasztott már el, Natasha? How many fools like me have you used up, Natasha? In all my life? Well... I just forget it. I don't want to know. Curiosity killed the cat. No pun intended. Zsákba macska, ne! Megint ezek a magyar viccek, nem kérek többet. I'm just joking. You're not a fool, Sonny. I know that was supposed to be a kind of insult, but it usually rolls right off me. I can't take cock-a-doodling, so you can put aside the strutting stuff while you're talking to me. Fair point. Broadcast received, ma'am. Natasha is a mysterious woman, but I must gouge out at least one of her secrets. Enough games. It's time to know why I'm here. Na jó, eleget kell tehetünk a forró kását, honnan ismeri Molly? Let's stop beating about the bush. How do you know Molly? I'm prepared for that question, but it's still not easy. You knew very well that if you threw in the name of my wife, I'd come to you no matter how vague and suspicious the case was. I just want to know if you're simply a manipulator or you're really that desperate. I really know her. I'm not lying. Oh, really? How? Were you a nurse, too? Forgive me, but I don't think so. Don't be rude and so cynical, Sonny. I'm sorry, but that's me when feline claws are at my throat. Van benne valami. Molly is an old and good friend of mine. She has nothing to do with this, but I knew that if I didn't mention it to you, you wouldn't have come. Yeah, Natasha, you're right there. I knew you were a decent fowl, that you would help me. That's what you're famous for. Don't go there. Flattery doesn't work. Look, forgive me. I shouldn't have brought your wife into this.
Igen, a nejemet nem. Szóval a volt nejemet. Hát, az anyjára fog ütni. Ez szakállal. Ez ugyanúgy el tudom képzelni, egy ilyen metal rockeres, ilyen nagy emberből, egy kis gócsajból mi lesz. Érted? Szóval ez kb. Ugyanaz. You're right, you shouldn't have. But to be honest, I don't think she's my wife anymore. On paper she is, but I haven't seen her in years. I'm sorry, I didn't know. Really? I did. I knew. I checked you out before I sent Deborah. Luck me. This case is getting more and more intriguing. What exactly do you want from me? You are really as good as they say you are. And I'm not selling lucky dips, Sonny. Find them, whoever they are, and... Whatever it takes? Not exactly, but something like that. You know, if I didn't see the speck of fear behind the confidence shining in your eyes, I wouldn't take the case. I'm not afraid. You're terrified, Natasha. Don't be ashamed. You must solve this. As soon as you can. Money's not an issue. Nem is a pénz lesz a kérdés, ez sosem. Rozsdás kopó. Yes, ez az, köszönöm. Just one more thing, Sonny. Na, ismét. Natasha? Please, come to 37 Rochester Street in Flower Town tonight. I'd like to show you something that could be of a great help in your investigation. Flower Town Restart Street, I was afraid this was coming. Why there? Why not here and now? It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Ibn or one of his men seeing it. Isn't Ibn too dangerous to keep secrets from? Mondjuk ebben is van igazság. Sonny, a woman is naked without her secrets. Mesztelen titkai nélkül. Ez lehet. Azt nagyon megindult a mínusz felé, az a detektív méter. De nem is értem, hogy miért, szóval adott esetben arra kérdeztem rá, amik így alapvetőek szerintem. Nem tudom, mire lehetett volna rákérdezni. Elmondom neki a madaras szálat, azt szerintem eléggé rosszul érintette volna őt. Mert szerintem van egy ilyen fix gyanúm, hogy igazából az a csaj után nyomoz. Kedves Natasánk után. Azért mondd el nekünk majd infót róla. Azért nem mondtam el, mert már sem tudjuk, hogy ő az, aki dobta ezt a kurva üzenetet. I knew you would understand. Oh yeah, I understand everything. So, when do we meet? The night is almost over. I'll be there in an hour. Don't be early, and don't be too late. Look, Natasha, you know... Please, this is very important to me. Okay. Sure, I get it. I'll be there. Thank you. Új tárgy. Until later, Natasha.
Goodbye, Sonny. Valamit kaptam. Why did you name it the Tsar Club when you took over? It was the Millions before. Maybe you can guess my origins from my name and my accent. I come from the eastern Tsardom of Slavonia. We are quite respectful of our leaders. You feel that's not the case here in Clawville? Here? No. Absolutely not, Mr. Featherland. Many here don't even know the name of their king. To them, he's only the Fox King. It's quite disrespectful and rude. There's some truth to that. Where I'm from, we choose our leaders ourselves. And whatever they do later, we proudly stand by our decision. So that's why the name, in respect to your country. Don't take me for so sentimental. It's only partly the reason. We lived there until I was 14. Then we had to flee. It doesn't matter why. In the end, I was the only one who made it to Clawville. So the name isn't because of nostalgia or respect. More like a reminder. Ki volt? Oy. So, why Deborah? I could not seek you out in person. It was risky even to send Debbie. It's too late now. Mr. Wessler is aware of my little investigation. I'm sorry I got her mixed up in this. She's a lovely girl. She looked like one. So this message... I'm sorry I had to upset you, Sonny. But if I didn't take that step, would we be talking here right now? Well, probably I'd be dead drunk and counting sheepmen in my dreams. I'm good for you, you see? Yeah. You're a real angel. Megegyőző angyal. Igazából Harry Wesslerről nem akarok többet megtudni, de... So, who's this Olivia bird? I know well what you're curious about. You want to know if she's sleeping with Ibn. The thought may have crossed my mind. Felfordult fejembe. Egyébként ez egy kicsit érdekel. You men. But guess what? Maybe she does. Aha, lehet, hogy csalja. Kezdek fáradni. Annyi, hogy majd szerintem kell segítenem a nyaralónál, de ne legyen igazam. You don't care? As long as he loves me, I don't. Well, that's your business. What do you know about her? She's not the one threatening me. You can be sure of that. I know that was your next thought. The lovesick assistant is jealous of the boss's girlfriend and wants to flick her out of the picture. It would even stand up, but Olivia doesn't have feelings. If she let Ibn sleep with her, it's because she does what he says, nothing more. That was so honest and raw, I'm inclined to believe it.
Seriously, how did you find me? Not even my boss knows where I live. Although I didn't include Ibn in my little private mission, some of his resources were still available to me. Yeah, let me guess. There's someone at the station working for him. Someone? You're so cute when you're playing naive. Have you ever had dealings with the police? Not in this city. And otherwise? Does it really matter, Mr. Featherland? Maybe it does. More than a little. I'm afraid you'll have to unravel that thread yourself. But you will find nothing but a dead end. Calling booze darling, it's kind of weird, don't you think? Says someone who calls his gun collection his harem. Touché. I'll shut it. Jó van, Kristóf. Ha kezdesz fáradni, akkor nyugodtan pihenhetsz. Senki nem állít meg. Good birdie. Oké, kismadár. Well? Nos? Weren't you supposed to be waiting in the car? I was bored to tears, Sonny. I also thought maybe something happened to you. You thought Natasha had eaten me alive, huh? Well, who knows? You're such a fragile little thing. I'm too old for this, Marty. Then next time, leave the dangerous predators to me. I didn't mean that, Marty. I meant you. Aha. Sose jöhet rossz egy fegyvergyűjtemény, bármikor kellhet egy fegyver, sose tudni. Az lehet? Oh. Oh. Oh, it's you. How can I help you, gentlemen? Look, we really don't want to dig into your personal life, but... But what exactly is my relationship with Mr. Wessler? And how close am I to him? You don't beat around the bush, man. Well, actually, I remember. I don't have time to chit-chat, Mr. Featherland. So yes, I'm not one to beat around the bush. And no, I'm not sleeping with Mr. Wessler. Well, thanks for the quick and straight answer. Anything else? Oké, ő szerintem nincs semmi ilyen közte. Come to daddy, darling. Jó van, nyomok. Mutassa valóban fél és félelme őszinte, de mégis elhallgat elődünk dolgokat, és ez nagyon nem tetszik nekem. Igen, ezért akar valamit megmutatni. Mutassa meghívott a hétvégi házába, hogy megmutasson valamit más helyzetben. Örülnék ennek, mint majom a farkának, de most inkább aggodalmal tölt el a dolog. És nekem is. Kaszt, mikor lesz 12 órás stream? Mikor lesz egy olyan játék, hogy 12 óránál tovább fogok játszani? Hát figyelj, őszinte leszek, akkor lesznek hosszabb streamek, mikor elérünk a 100-asokhoz. Most ugyebár a Wartrain volt, de a következő 100-as, azt alapból egy nehéz játék ismét, de az hosszabb lesz. Sokkal hosszabb. Szóval valószínűleg ott kezdődik majd ez a... Az lehet, hogy 24 óránál hosszabb is lesz majd az a stream. De nem tudom, hogy az mikor lesz. Lassan meghívott hétvégi házába. Fenyegető üzenet, vagy pontosabban fenyegető szó, ami Natasának küldtek, gyomromba vágóan egyszerű kurva, rövid, de annál sokat mondó személy. Ez északi
Szvonszki cárságból érkezett, onnan a családjának valamiért menekülnie kellett, később Natasha már egyedül elárvulva érte el a Carville városát. Aha, a Carville várost így értem. Aha. IBN előadás után feltűnően gyorsan távozott Cárklubból. Natasha szerint teljesen érzelemmentes a nő, ami kizárná, hogy ő állja a fenyegetésnek hátterébe. Ettől függetlenül még lehet egy Iben szeretője. Codex. Kiskelet birodalomként is szoktak hivatkozni rá, ez a Snownikiai büszke. Most például ez is egy hosszabb stream lesz, de nem hiszem, hogy ez lenne egyébként 12 órás, mert reggel megyek 4 órára. Szóval még szerintem egy óráig tart majd ez a stream, utána pihenek. Csak hogy ezt azért vágjuk. Kiskelet birodalomként is szoktak hivatkozni rá, ez a Snownik büszke népének rideg világa, főképp ragadozók és nagy macskák lakják, meglehetősen kényes és feszült a helyzet. Crowville és Strawberry között, aminek történelmi és gazdasági okai egyaránt vannak. A Stovos cárság volt a nagy húsháború legnagyobb vesztese, ám amióta széthullott a nagy kelet birodalom, roham tempóban fejlődnek és erősödnek, sokan második húsháborúkra potenciális kirobbantóinak és modern világra leselkedő legnagyobb veszélynek tekintik őket. Alterra. Kétfejű kontinens, azaz Alterra, a vadvidék 3 nagy kontinens között ugyancsak második legnagyobb, ám itt található a világ legfejlettebb és legbefolyásosabb államai, ami Natiska, Stovos cárság, Aviria, Vilézia és Szlovoszó, Svolszó, Vlovoszláv és vagy Front birodalom, és természetesen a Cloville is az 1000 színvárosa. Meg talán még izékor lesz hosszú stream, mikor eljutok majd a Crew 2-be a street versenyekhez. Az hosszú lesz. Mert magában street versenyből van majdnem 90 darab. Hosszú, az tényleg hosszú. Vagy 100 valamennyi? Az már eltelt már 100 plusz határ, mert 90-nel jelent meg a játék. Az sok. Harmadik Hector, vagy ahogy sokan nevezik, a Róka király harmadik tagja a Folloix dinasztiának, ugyan Claville egy kis állam, mindenkori királya, a vadvidék legbefolyásolósabbjai közt van nyilvántartva. Nem is csupán a város tényleges jelentősége, inkább annak a távoli gyarmatai között. So, have you talked to Natasha? Igen. In fact, yes. She was kind of mysterious. I bet she was. You know, I've never abandoned a case before. Not voluntarily, anyway. But that woman... You're too old for this shit, huh? As you say, pal. That's exactly how I felt, too. Before you leave, take this and examine it closely. What is it? The reason I've decided all of this is not worth it for me. Wow, that sounds encouraging. Take care of yourselves, guys. This case, maybe it goes deeper than you'd think. Oh, that makes my feathers stand on end. Ah, old croakers. You're safe while I'm here.
Ne féljetek, engem láttok, azt mind a ketten így néznek le. Okay, I didn't say anything. Csőröm lapos. Pofa súlyba. We stepped into it, didn't we? We stepped into it, didn't we? Ezek... Molly. Of all that's furry, what kind of a list is this? Exactly. I have no idea, but I don't even want to find out. Those names, all top dogs. Maybe they play cards together. Sure, that's very likely. Anyway, I pried this list out of a dead man's hand. Somebody dropped him outside the forest, a few miles from the Wessler residence. I should have known she was keeping secrets. Keeping secrets? She's the secret herself. Thanks, Filmar. This could be important. Don't thank me. Maybe I've just signed your death warrant. Oh, thank you, sir. Akkor én köszönöm. Oh, shut up, Marty. Kus legyen, Morty. Oké, ezt nagyon akartam. Akkor van egy listánk. Csak pár nevet ismertem fel a listából, amit Filmár nyomott a kezünkbe, de azok mind Clawville legfelsőbb rétegéhez tartoznak. Lehet, hogy csak esküvői névsor, de kétlem, hogy ez lenne a helyzet. Filmár korábban maga is Natasának dolgozott, de kiszállt a ügyből, mielőtt túl forróvá vált volna a talaj. Mindesetre megtartotta egyik bizonyítékot, a jó magán kopóhoz híven, ami most nagyon is jól jöhet nekünk. Improvizációs nevekkel teli listának valami köze kell legyen Natasához, és Ethan fenyegetéshez is. Ezekkel lefeküdhetett volna? Natasha Kazenko hétvégi háza a várostán legtisztább és legelszeparált negyedében, virágvárosban áll. Kíváncsi vagyok, Citus vajon mit rejtegethet ott. Oké. Akkor ezek szerint megyünk a városba. Megnézzük ezt a hétvégi házat. Well, if there's one thing I'd learned during 20 years of detective work, it's that if someone wants to meet you at a remote location at night, you should bring an army for backup. One time, me and Marty were stupid enough to underestimate a situation like that, and we never really recovered. And yet, here we were again, about to step alone into something hauntingly familiar. Only one tactic remained, as the old dogs say. Balls to the wall. Fejjel a falnak. Hát, ez lehet, hogy tényleg az lesz, hogy fejjel a falnak. This place gives me the creeps. Csirke bőrös leszek ettől a helytől. I wouldn't say I like it either. Let's take a look around before we go inside. Textbook. I'm telling you, it's a trap. Shut up, Marty. Me? Damn. It's not a good sign. Maybe she just lost it when she hurried into the house. Yeah, right. Do you think it belongs to Natasha? No idea. Do you think I measured a feet when I was in a room? Nem, szerintem levettem a lábát, mikor szobájában voltam. Not sure I want to know, but I wouldn't be surprised. Hát, kitelik. Oké. Ez mondjuk egyáltalán nem jó dolog. So, this is the word. What can I say? The message is loud and clear.
Yeah, what matters is who is it for and what does it mean? I can't misunderstand that if I wanted to. We'll see. Wait a second, did that bimbo put a spell on you? As you used to say, don't let it cloud your objective judgment, Boss Bird. Watch who you're talking to, boy. Chicken police, hands up. Marty, that's enough. Marty eltette is. Jó, oké. Marty, before we enter, did you bring Big Bertha? Of course. She's in the trunk. It's time to get Her Majesty out. That's what I like to hear. Let's go. Hello, my beauty. Just don't point it at me. Aw, scared? Take it easy. I swore I'm not gonna shoot you again. Very gallant of you, partner. Why, are you still pissed at me? I'm happy to remind you why you got shot the first time. I get it. Just shut the fuck up already. Volt valami indok, hogy miért kaptam azt a golyót, csak nem tudom, hogy mi volt az. It's the nothing. Itt a semmi. What was that? Forget it. Just an old quote from a movie. It means it's fucking dark in here. Flashlight. I didn't bring one. Me neither. What a pair of fucking professionals. Yep. But you do have a shotgun with you. We should have shotguns for this kind of deal. Is that from an old movie? No, it's an original. Figures. Hát, olyan is. What? She was lying on the floor as if she was sleeping. She looked peaceful, almost. The large pool of blood ruined the picture. Poor, delicate Deborah. Maybe you were too pure and innocent for this city, but in the end, its filth pulled you under. You know, no animal can swim in high heels. Wild gods. Fuck even. Yeah, it's her. Deborah. The girl who came to my office. I figured. But what the hell happened? Was it Natasha? Is this what you wanted us to see? No. I mean, I don't think so, Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Natasha meant some... Did she seem that kind of girl? Wild God. Yeah, I figured. But what the hell happened? No. I mean, I don't think so, Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Natasha meant some object. Something maybe the killer wanted, too. And the poor girl was trying to protect it. Did she seem that kind of girl? She risked a lot simply by coming to see me. She would have done it for her mistress. Why is she naked? Was it sexual? I mean, there's no sign of struggle. She seems untouched. Maybe she knew her assailant. Was it a lover? This looks premeditated. So far, the messages have appeared in weird places, but this is a new level. It's no longer just about empty threats. Ez tényleg nem üres fenyegetőzés, ez Well, maybe Natasha's on her way here right now. Or she was already here and something happened to her, too. Kidnapped, or worse. Those are possibilities, but we can't wait. We don't have time for guessing. Search the house. Search everything.
The room's not trashed. Whoever did this wasn't looking for the same thing we are. Or they knew exactly where to find it. Wait, what are we looking for exactly? I have no idea, but it's something important. Things like that have a way of getting noticed when you come across them. Amen to that. Aj, de cukik! It's an exceptionally beautiful piece. What does it depict, I wonder? I have no idea, Sonny. It's so art, I'm scared to have an opinion. This... what is this exactly? A human. Mythical creature. Quite the cult in Iveria. The whole country's full of these statues. Does it mean anything? They say humans are the keepers of secrets and the messengers of chaos and destruction. You don't think... Let's take a closer look. Damn, just like in the adventure books. Rich animals are all insane. You have a point. Mondjuk ez meg egyértelmű volt. Oh, you can't be serious. Is this some kind of... Yeah, it's a riddle, Marty. But it doesn't make any sense. Why use something as simple as this when a 4-digit number is almost impossible? An idle whim, or the riddle has a meaning? Maybe. 4 animals into 4 places. What does it represent? Think, Marty. Where did we see 4 animals holding something in their hands? Ezt a rendőrkapitányságon. This must be Natasha's family. Ez Natasha családja. Wealthy. Tehetős. Do you think she's from the Stavonian Tsar's family? Oh, nobody could have survived that massacre, but I'm sure this family was also close to the fire. Hát lehet. What is she doing here anyway? What, an alias? Keeping secrets, and now this case? Do you think it's all connected somehow? Let's not draw hasty conclusions, Marty. The message. Here, too. Yes, but this isn't about Deborah, and wasn't meant for her. It was meant for Natasha. Obviously. What have we gotten ourselves into, Sonny? I don't know, Marty, but let's get ourselves out of it as soon as possible. A pucérságot én se igazán értem. Anything interesting in there? Yeah, I think there is. Új tárgy. SN. Could be the initials of a person, a place, a company, or a club. Too many possibilities. But we must find out where it's from.
We should call the department. Anonymously, of course. Do you still remember the number? I haven't called my own workplace in years. Cretin. Of course I remember. 555-111. Is it? Since when? Since they invented the telephone. Yeah, of course. No, I knew that. I was just testing you. Tudtam, csak teszteltek. Ott volt egy doboz Kaszt Debóra mellett. Debóra mellett? Az nem doboz, az retikül volt. Ezt föl is vettem. Abba volt benne ez a névjegyes cucc. Yeah, right. Akkor a telefont utolsó lehetőségnek hagyom, mit szólsz? Oké. Csak már nincs más. Van Debóra mellettében a retikül, és nincs más. Ezt meg nem tudom gyakorlatilag, hogy vannak az állatok. Ezt meg kell nézni a rendőrségen. El kéne menni és meg kell nézni, hogy milyen állat volt ez a 4 darab. Habár nem muszáj kiváltképpen oda mennem. Debora halott és az a szó kurva ott virít az ő hátán is. Jó? Személyek. Morty eléggé sokkolt a Debora látványa, meg tudom érteni, tudtam, hogy nem lesz rutin ügy, de ilyesmivel nem akartam volna belerángatni szegényt. Debora meghalt. Debora úrjáját a Natasha Katzenko hétvégi házában találta meg, mindeszült mesztelenül egy üzenettel a hátán. Tudom, ezt mondtam, Kristóf, hogy az el kell mennem a rendőrségre, mert ott van gyakorlatilag a logó. De még a 4 állatra sem emlékszem. Az ember egy mitikus lény, ami számos mondában, legendában megjelenik. Általában titkok tudójaként, bölcs lényként jelenik meg, de jelent is kettős, mert a nyomában mindig káosz és pusztulás jár. Legtöbben szimbolikájának lényegét abban látják, hogy bizonyos titkokért cserébe túl nagy árat kell fizetnünk. Azaz titkos felfedezésekkel át kell vonnunk saját fejünkre. Sokan úgy tartják, ők enkventik a semmiség istenének hírvívői, és sokszor angyalszerűen szárnyakkal ábrázolják őket. Oké, akkor a város logóját kell meglesni. Ahhoz, hogy meglassam a város logóját, hogy paktoljunk kocsiba és menjünk oda, ahova szól a város. Hát? I don't know, Sonny. What exactly are we doing here? Let's hope we can learn something about Natasha and Ibn by sniffing around before we visit that weekend house in Flowerville. Learn something? From Phyllis and Roy's? Well, I wasn't exactly thinking about them. Yeah, figures. Join the force, protect the crown, serve the people. Jó van, Kristóf, jó éjszakát.
Csatlakozz hozzánk, véd a koronát, szolgálta a lakosság. Get bribed. Get beaten by a hooker. Get fat. Verjen el egy prosti, legyél dagadék. Nice words. Nice promises. Nice bullshit. Why is it always a lion? Lions are lazy, dull, good-for-nothing creatures. Hey, stop talking like that. It's disrespectful. Why? Aren't I right? Not every lion's the same. Just like not every rooster's an asshole like you. Ha el akart szinten fenn vannak a megoldások. Hát, jó. You got me. Úgy kb. Még fél órát streamelek ebből a játékból, utána lelövöm én is a streamet, azt megyek, fürdök, alszok. Nem tudom még vissza mennyi van a játékból. I can't even remember why I became a cop. I can't even remember. I can't even remember. Did you ever notice how much bigger the lion and the fox are than the other animals? Oroszlán róka. You know, maybe all animals are equal, but some animals are more equal than others. Huh. So that's why our king's a fox and not a sheep or a bird, right? It's maybe a little late, but you're starting to get it, Detective. Itt az oroszlán, róka, birka, daru, oroszlán. Csak egy alternatív megoldás, tudom. Oroszlán. Birka. Daru. Róka. Hello there. What could this be? Maybe a piece of a painting. Helóka, de mi lehet ez? Talán egy festménydarab kell? And there's some kind of squiggle on it. The signature of the painter? Yeah, I can't make it out. It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. So a piece of a painting? That's it? And what's that smear on it? It's too illegible to be a signature. It could be anything. Well, maybe Natasha can help us. After all, this is what she wanted to show us, isn't it? Well, that's if we find her. She should be here by now. True. Well, then what's next? How about we peck around town some more? We could do that, but I think we should gather what we know and try to figure out where we can go from here. Bourbon in my office. You know what? After all this, I could use a drink. Right answer. So what are we doing here again, Sonny? I don't know. Maybe we could question Natasha. Do you think she's here? Who knows, Marty? We'll see. There's Philmar. Maybe he knows something. Yeah, maybe he's not drunk as a skunk. Stop projecting onto others, old chicken. Ah, shut the clock up, Marty. Oh, I'm sorry I hurt your precious feelings, Boss Bird.
Hey, old bird. What are you waiting for out here in the rain? Is that you, boys? I'm a little, tired. I can see that, pal. Oh, it's alright. I just can't find my car. I don't see very well in the rain. My eyesight's pretty bad. I should wear glasses. Imagine that. A hawk wearing glasses. Súlyom szöveggel. Yeah, it's funny. There ain't nothing funny about it, Snowflake. Whoa, all right. Sorry. Have you seen Natasha or Ibn since we left? Ibn? He scuppered off a long time ago. Natasha, I haven't seen her. Thanks anyway, pal. Good luck with finding your car. You want some help? Could it be that I didn't come here by car? What do you think, Sonny? Old friend? Hát biztos repültél. Well, I wouldn't know that, Phil, but you take care, all right? Ah, you're telling me? Oh, that's funny. Think the guy's taking a shine to Olivia now? Why should I care? And while we're at it, why do you care? Me? I don't care at all. And why do you ask? What? Stop bugging me. What's your relationship with Miss Natasha Katsenko? We've talked a bit, that's all. There's no tension between you? You know, the pretty secretary. Well, thank you for your compliment, Mr. Featherland. No, no tension. Natasha's an intelligent woman. I respect her. Is that mutual? That I can't tell. Who does he think he is? The fantastic Mr. Fox? What did that fox ever do to you, Fantasztikus Marty? Róka úr egy You magyar... a racist now? Nem magyar, de magyar vonatkozással rendelkező anime. Ja, nézzetek utána, érteni fogjátok. Egy rajzfilm gyakorlatilag, de animésítve is. Kicsit más. Nézzetek utána, érteni fogjátok. De leginkább az idősebb korosztálynak való. Who, me? No, on the contrary. But I don't like how he looks at Olivia. Well, I think they look good together. They're only missing a slice of cheese. Csak egy darab sajtján. Very funny. This guy was here before, right? He's handling it pretty well. And there are even more pretty dames all over him. You think they dig his antlers that much? More like his wallet, Marty. Hello again, Bojack. Please don't call me that, sir. You're right. I'm sorry. What's your name again? Well, if you really must know, I'm Lance, sir. Okay, Lance. Listen, it's very important. Oh, please, sir. Don't get me involved in anything. I just want to get my shift over with and go home to relax. There won't be a problem. Just answer the questions honestly. Oh, if I must, let's give it a try. Right, kid. Lance. Lance.
Yeah. So, have you seen Natasha since her performance? No, don't ask me anything about Miss Kitsenko and Mr. Wessler. It could cost me my job, or even more. Hey, it's a matter of national security. It could be. Yeah, see, it could be. So, if you help, you won't only be helping us, but the Crown and the whole city of Clawville. Oh, okay, alright, just stop that chicken shit, will ya? I saw Natasha, yeah. She came down, spoke with someone, then stormed out the front door. And then what happened? She came right back in 2 or 3 minutes later, soaked to the bone. She was in a hurry. She went up to her suite, then came back down and left. And you haven't seen her since? I genuinely haven't seen her ever since, sir. Thanks, Lance. You've been a great help. I'm happy to hear that. So Natasha had left? Seems so, but she never arrived at the weekend house. Then we'll stay with the original plan. We'll gather our thoughts at the office and go over everything we know. Okay, Boss Bird. Lead the way. Fő már csúnyán elázott. Ej, öreg harcos, olyan közhelyes vagy. Tehát legalább nem ő az. Volt egy ideig randevúzgatott Oliviával, és ennyi. Erről nem is akarok többet tudni. Bezárt a kapu? Should we say hi to the old beaver? Na, hódoljunk öreg hódnak. Sure. Mullen is an old friend, so he certainly deserves a hello, and we do need information. Few people know as much about Clawville as the old wood chomper, an encyclopedia in the flesh. Yeah, he always has something. The taxi company for the upper class only. Politicians and gangsters. Mullen's car. Ancient, but kind of beautiful. Like the old beaver himself. Murdoch and Falcon is a famous law firm in Clawville, run by a blind bat and a bird-brained falcon. Chandler's used to be quite a prestigious cafe. Magnificent animals had breakfast here, and in the evenings, philosophers and writers would get drunk together and argue. The place is now just a second-hand bookshop, just a shadow of its former self, like so many things in this city, like me. The Clawville Chronicle, the most read and probably the most biased newspaper in the city. It's supposed to be a royalist rag, but the separatist overtones are getting stronger and stronger every day. Hey, Hercule. What's up, old friend? Hello, me lads. It's good to see you. What are you doing around here where you never see a cat go by? We're working, Uncle Mullen, just like you. But I'm afraid we're also walking a little bit outside the law. But it's New Year's Eve. Couldn't it wait a bit? Whatever the case is, it can't be that serious. I'm afraid it is. Maybe you can help us with a few things. After all, you know everyone in the city.
What a compliment. But of course I'll help if I can. I know you ever since you appeared in the city. Young, fresh, full of ambition. And little Marty had been just a chick when he was already coming here every day with his daddy, eh? You're like me sons, so you are. Yeah, you was. Oh, thanks, Uncle Mullen. Matt Mexican. You know anything about a woman named Natasha Katsenko? No, nézzük. Sonny boy, what have you gotten yourself into again? That lass is Ibn Wessler's protege, to put it politely. She's the crown jewel of the city, a shining new star. If you dare talk to a gal such as her, you can expect some serious lead poisoning, me boy. Well, I suppose I should have come to you first for advice. Doesn't matter now. We're in it, Uncle. Up to our combs. If you'll accept the advice of an old shaggy beaver, get to the end of it as quickly as you can, and try to make it out with all your feathers. Yeah, that's the plan. But do you know anything about her? Anything, interesting? As I've heard, Natasha is quite a mysterious lass. She came from the Stravonian Tsardom and fled to Clawville, but from what? No one knows. Some years of her life are shrouded in mystery, and that rarely means good. Szóval Natashának van egy életében, amiről nem tudunk semmit. Hát igen, ez azért... You're right about that. So, that's your advice? Be careful? At least, sonny boy. And one more thing. What's that? Never fall in love with a woman like her. Sose szeres bele egy ilyen nőbe. Thanks, Hercule. I wasn't planning to. Nobody plans to, sonny. Just take care of each other, okay? And always carry a good gun in your pocket. Oh, I always have one in every pocket, old-timer. Annyi stukker, öreg. I know, Martin. I know. Ja, tetszik az öreg. Ibn's a ruthless gangster, that's for sure. But he's not bloodthirsty or stupid. You're not in danger until you're in his way. And that's not so easy to manage as the whole city's in his hands. How come they never tried to approach you, Uncle? What? Of course they tried. They wanted to buy the whole area and build some huge parking garage on it. Mongrel Mick, Ibn's #1 thug, came here and threatened me more than once. If I hadn't dug me heels in, the others would have sold up. The lawyers behind me, even Biff, the owner of Chandler's. But I told them, over my cold dead carcass. Oh, looks like it worked. I'm too much for him, lads. Or I'm just too famous around here to get rid of. We could say Ibn's almost almighty, but he avoids scandal like rats avoid fire. That's a good one. I'm a poor nobody, my lads, but my name still carries meaning. This place has always belonged to my family. If my dead body had been found here or in the Times, it would have caused a scandal, even without any evidence. So, he usually listens to reason. Yeah, when I talked to him tonight, he seemed confused, dissolute, and impetuous to me. Uh-huh. That's uncharacteristic. Are you sure it was him? Are you joking? Ibn Wessler's not usually confused with anyone else. Of course I'm joking. Beaver humor, you know? Nobody gets it. Not even the beavers. Good one again. How's Desiree? What about her?
She's still beautiful, and she's still my wife. And I still don't get why she hasn't left me already. Because she's too much like you stubborn old dam builder. You see, you're right about that, sonny boy. And, the cubs? Cubs? More like jumbo cubs. Johnson's a hotshot lawyer in Galadia, and Timmy also left Clawville to try his luck in Grassmore. But who could blame them? Senki. Good move. Ah, yeah, but they visit me often, though. They're good kids. Jó gyerekek azok. I know, pal. They're from a good litter. If you say so, sonny. Megkaptam pár dolgot. Tim. Tim a tisztálva tör, ő sirály, hím, hangos és idegesítő lelkes, és a nagy szerencsétlenségükre csirkekópok első számú rajongója. Oldva, két oldal van. Tudjuk ugyan, Natasha honnan érkezett, Crowell-be, de van jó pár év a élet történetében, ami teljesen homály, még minden tudó Müller sem tudott többet mondani róla. Ez egyébként fontos. Évből mocskos kis keze mindenhol elér a városba, a gorillái már a jó öreg Müller is többször megkörnyékezték. Öreg és tele van titkokkal, de ő nagy falat. Régi harcos társ még csirkekópok születése előttről, szóval rettenetesen régről, már akkor is Müllen papának szólítottam, amikor kezdő rendőrjárőr voltam, még csak pár éve idősebb nálam. Ő képvisel sok mindent, ami én szerettem volna lenni, becsületes, bölcs és mindig jó kedélyű. Müllen jobbára mindent tud, mindenkiről, akiről és amit csak érdemes. Ez segítségünkre is lehet. Ő is egy informátora, így nézzük. Csak nem egy olyan fajta informátor, akit el lehet ismerni mindenkire. A öreg Müllen gyerekei már rég kirepültek a fészekből, de ő örök és megingatatlan, akár valami ősi szikla, amire a város épült. Grassmore. Vagy más néven Fővidék, egy szavanna ország, amely 2 évszázadon keresztül Crowell gyarmati fennhatósága alatt állt, mielőtt 792-ben függetlenséget nyert. Grassmore-t javarészt békés növényevő állatok lakják, azon belül is főképp egzotikus fajok közül való. Oké. Nem tudom értelmét, hogy a rendőrségre menjek. We had no choice but to continue the investigation where it started. In that shady little apartment I called home. The only lead was the list Fillmore gave us, with all those imposing names on it. But what could it mean? And why did Natasha keep it secret from us? But most importantly, what did all this have to do with Deborah's death? The trail started to get cold, and so did the air outside. There was something unsettling in the black clouds, hiding all the stars. I prayed that they didn't bring an early snowfall.
The night was already painful enough. So, what are we doing here? Szóval mit keresünk itt? Trying to calm down. I'll have a shot. És iszunk egy pohárra. Sure you will. Hát na. And we're trying to put the pieces together, of course. Figure out what's next. And what is next, Boss Bird? Let's take a look at what we've learned so far. So, how did this whole case start? Na, és akkor én azt mondom, hogy majd holnap folytatjuk, mert aztán nem állna rá most így az agyam. De nagyon sok órát foglalkoztunk most eddig a játékkal, ha úgy vesszük. Lassan 6 órát. Így kerekel 6-ot? Kiváltképpen én azt mondom, hogy holnap folytatjuk a Chicken Police-t, és megnézzük, hogy mit rejt még magában a játék. Rendkívül hangulatos, nagyon jó. Egy rejtvény bizony megkérdőjelezhető, és mindig az ilyen nyomozós játékban én nem tudok ezekre rájönni. Egy-kettő ilyen rejtvényekre, vagy gondolatokra. De lesz hasonló játék, még bőven a csatornámon, ami ilyen jóképű dolgokkal lesz tele. Na minden esetre holnap találkozunk, Chicken Police-ra fel. Sziasztok!